na wakati wa kuvuna. Majira haya yameandikwa hapo katika kitabu hicho cha Mhubiri, sura ni ya 3, mstari wake ni wa kwanza. Endelea chini. Hiyo inatufundisha nini? Maisha yetu duniani, kuna wakati ambapo tunafikia mambo magumu, kama hasa siku ya leo. Wakati tulikuwa na mzee vizuri na ametuacha. We have to be prepared because times and seasons do change. Tujiandae kwa mabadiliko ya maisha. Tuyaliganie asogonjoleria kwibiro ni chingaki. Ngose kule mambi na butaseke. Lero igole na abaiboli mambi na butabatuale. Lero moyole mambi na buranyole ni sanduki moraire. Lero nkulirule nandi mambi na buraseke. Ikinari gote wana banyasaye, we need to have God in our lives. Ekero chinga kichigo chenja neviro, tunahitaji Mungu katika upande wetu. Oyo toga netiawe nsemo ya ito inyasa utago nchoka. Ekero basomi kitabu kia kitabu kia Proverbs Saburi tisaini kebunge kamo umuliki oyo gagotebanga oyo utari gonchoreria ne chingaki ore akurukare na kare igakuru Nyasaye utungete ebintu byonsi byenseye ereta na gonchoreria tari kogota tarakwa naende tararitaya kuri gotolinda na gotoa biritoganetie igareo naenda arabeo kare na kare. God who never changes, we need him in our lives. Ekiagara intwe igotogo nchoreri nake karumuriki aligetenga umuntu nigo abareire amatuko nemetienyi akomenye nse ekero ya ikire ingaki yokorara kwaye igagutimuka abanyagitari babe abanene gusimba abao igagutimuka. One kinari gotebangeria abana banyasaye Nyasaye uyu nere twari korente family odio tagonchoka abaisane at this time ekero season sikia chenchiri korwa sikia renge mugaka konye bunale na inwe nande bono ruro mutigale na Nyasaye otari gonchoreria mutwaro gosemerime ya Nyasaye uyu Nyasaye okorogu Nyasaye bwe bigoro nande Nyasaye bwa amagoko. God of the mountains is the same God of the valley. Nyasaye bwe bitunwa igoro nande nere Nyasaye ole bwe ligoko ekero ole getunwa nere Nyasaye kogocha seri goko nere Nyasaye Nyasaye uyu nere nari gutigase family yo Molisia Julius abalende abagate momosemerie ikiagara eseye wangonko erere ndagete gotebanga Biblia ge gotoenekeria iganga Nyasaye natoroseretia mang'ana manene soon, very soon wango mono amang'ana yangu chiale koera Yohana kara gisinga gya Patimo ondete gukorere kebunge kyo ase okomanuka 2 naye mekebunge kamo Yohana kaoro kiwa igurinya ninsenya ase mechande tabe asobururu botabe asama kweli atabe asokorera no kweumigo tabe nekaya rora agatebiwa Nyasaye ngochiari gotinya kera liriga kurwasa maiso y'abana baye ekera koirana umuchiyo Yerusalem igoroseriwe abantu ba Nyasaye bari behariganiri bamanyorire Yesu uno mubore bobugima bwabo oyo taranyora Yesu asubugima bwaye ambo mubori oye oyo tagosororo ikifungo kia nana sigitabu iki maotanga mbaro bata sororo kuna barogi abaibi aboba mbali ko chikonyara ko ago swa iguru
ekiagera bangete Yesu koba mubori bubugima bwabo abarasoe na abarikire asebuku yobugima yemano y'eng'ondi aye nobo yomobo ogochigotinyigwa marigari tukoriri Yesu agocha ekemaene nkering'e ense yero buna tokogendera komenyo nokonakorera kera rituko anda makweri taraera agendererete igo tokona gosaba ng'a Nyasaye atokonye totware ogosemeria okonene ng'emambi yokoroka kwaye nto baba bagosoa Jerusalem Nyasaye abaremie naende abae ogosegeta goetera ase atwegeire. It is my prayer in the name of Jesus. Dagete tatera ogotera kora iga naro abarigete ase program tokora ogosaba. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja katika safari yangu tatembea na wewe, mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, kadini kute mashaka sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mulangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mulangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Omochene tata Nyasaye twairane mbuya mono gwakwanira muna intwe ring'ana rigotoboremu nogosemeria ng'ense eye natore ekero togwetera amakong'u ayakogera kero kende chinkoro chitu chiasionoka na koumia obogima obo obokong'u ase ense eye engaki neike omonene Nyasaye ogokora amakong'u onsi korwa ase oboiko bwense abwo ase erimo riabo riraba amakweri amo nobororo abanto baito barete basumboete bakorera obotuko n'omobaso emechandere tosoa ase ense eri omorembe kare na kare. Tunaomba Mungu wa mbinguni uandae kila mmoja wetu ingie katika ile makao ya milele, makao ya amani, mahali ambapo hakutakuwa na kifo, mahali ambapo hakutakuwa na chochote kila ambacho kinaweza kutisha na kushtua watu wako. Sasa hivi endelea kutamalaki katika mkutano wa mazishi ya mzee Julius ambayo inaendelea siku ya leo. Uongoze hata wale ambao watahudhuria ya mazishi, wainue jina lako juu. Ndilo ombi letu katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
Asante mchungaji. Mchungaji ambaye mtusomea neno ni Pastor Zabron Nyaberi ambaye ni mchungaji wa district ya Masimba. Barikiwe mchungaji na sisi zote kwa sababu ya neno la faraja na tumaini kwa uzima wa milele. Kwaya ya Liabuga tafadhali kwa wimbo moja. Liabuga Church Choir kwa wimbo moja. Kifanya haraka itakuwa vizuri. Asante Elda kwa kutangulia. Naende kutokorangiria kwaya mwareta esimu bwango ulio gwate alio gutangana. Ulio gwate gutangana liyo koruo Masimba Dorcas. Liabuga koruo Masimba Dorcas. Ilio gwate CD Osesimi ya Dorcas kwa iwira sogosoera. Ne karabago ko distance ya moelio Masimba Dorcas yo mogoicha mobateresie mosoe mosio. Karibu Liabuga. Masimba Dorcas nyuma ya Masimba Dorcas nyuma ya kwaya ya Liabuga.
Masimba Dorcas nyuma ya kwaya ya Aliabuga. Muko wapi? Amina abanchwa tobye kwaya buyanyenye segete. Asante kwaya Aliabuga kwa wimbo mzuri. Mubarikiwe sana sana. Obosera wa Elder Julius Mumanyi Wagati, mubarikiwe. Kwaya ya Masimba Dorcas, karibu. Enseye yatindile una omonywa amarwa ekorunda rundiwa una omorunda rundi. Enseye yatindile una omonywa amarwa ekorunda rundiwa una omorunda rundi. Masimba Dorcas tukimaliza Enchora SDA kwaya umalize pamoja na wao. Kero kere kianu Bando wakanga koiwera Bagasiri wa bonzi Na botera bena bondo Kero kere kianu Bando wakanga koiwera Bagasiri wa bonzi Na botera bena bondo Yeso
Wapi Njoro? Njoro kwaya uko wapi? Asante kwaya Njoro. Masasa ni wewe? Asoko wa nyuma yao. Asante kwa buti. Kwaya ambao wamekuja mulete mchile jeste. Naro
Asante kwaya ya Nchoro, Masimbe Nchoro, mbarikiwe sana. Niruhusu nitoe matangazo machache. La kwanza, wageni wetu wa Nairobi, nyote mnatakikana pale nyuma na kiongozi wenu kwa dakika moja. Kuna jambo, tafadhali wageni wa Nairobi, na wanapotoka muwachungie viti, maana watarudi, watakaa pale kwa hema ile iko pale juu. Sehemu mkono wangu wa kushoto ni kwaya, sitaketi hapa, na hapa nyuma yangu ni hema ya pastors na elders and the deacons. Hapa nyuma yangu hapa, elders, pastors and the deacons ndio wataketi hapa. Pale ile ya white, pale viti vya white ni familia, nuclear family, sio ya Mukioma, ni nuclear family ya The Julius, na wengine tupata sehemu zingine tuweze kuketi kwa kujisaidia pande wa afya. Akina mama abangana n'ekinyaroka b'Chirogoro, unaandigerere tiga b'Chirogoro alia sehemu ile ya juu mahali nimeangalia ndiko mtaelekea. Mtaweza kuona hapo, mtaona tu sehemu ile mahali nimelenga. Na wazee na vijana aba mudana na bagaka msipi pale mahali mnaona kuna matafoli yako kwa jiko, mnaingia hapo, mnateremuka, kuna kajia kwa kayava hivi, muingie kwa hiyo nyumba iko permanent pale chini, muweze kutema mate pale. Nafikiri tukitunza hiyo tutaweza kusaidiana vizuri. Tangazo lingine ni kwamba wageni wanapokuja, ninaomba tu waelekezwe mahali wanaketi, kwa sababu familia inaposalimiwa wimbo unaendelea, wanajanganyikiwa. Naomba Brother Bungu, you are the first, wewe uko haraka, ukisaidia sehemu hiyo itakuwa vizuri. Basi mpaka hapa wapendwa, ningependa sasa nikaribishe watu wa familia wawili waweze kutufungulia mkutano. Na kwa ripoti ambayo ni ya familia ni kwamba mkutano wetu leo hakuna maongezi, hakuna kuongea. Kama ni kundi limeitwa hapa mbele, ni kuweza kujulikana tu, kupiga picha na kuweza kuinua mikono kusalimia mkutano na wanaketi. Kwa hivyo ninaomba tafadhali tusaidiane, kwa sababu zote ni viongozi, sio mimi niko hapa mbele, ni zote. Kwa hivyo tukisaidiana hivyo, obosera wema wa Elder Julius utaendelea na jina la Mungu litatukuza, sababu hapo ndio tumelenga. We want to maintain, tunataka kutunza hiyo wema. Obosera ubwo mulisia sana no kujabuaye na ena bwene tabo mubwatigo bono tuandangerie Brother Penson Sure ni mzee ndugu ya Julius, aweze kukaribisha mkutano ili tuweze kuendelea na program. Tafadhali naomba muwe kwa haraka, napoita hivi mnampatia mic. Abuga, you are very fast. Let your fastness be seen. Asante. Karibu. Asante sana mwenyekiti kwa nafasi. Hapa leo wale wote wameingia saa ya asubuhi, nimewasalimia kwa jina ya Yesu. Amjambo. Hapa kwa sababu nimeangalia kidogo nikaona iko kabila zote za Kenya. Kuna watu wametoka Mombasa, kuna watu wametoka Kwale, kuna watu wametoka Nairobi, kuna watu wametoka Mwingi, kuna watu wametoka Kericho, kuna watu wametoka Kisumu. Kwa hivyo unaona lugha ya Kiswahili hata kama tukijui uende kawa ya muhimu sana kwa mkutano kama huu. Huyu ndugu yangu Julius Momanyi pia rafiki yangu, ako na majina mingi sana, ile mimi tunaitana na yeye. Mimi huwa nakaa na yeye ndio tunaombana kibiriti.
kwangu ni hapo tu mguu tatu kutoka kwake. Mimi ndio niko karibu sana na yeye. Mimi namuita sangine dokta, namuita sangine Nyerere, namuita sangine Obosera, namuita sangine mwalimu. Kwa hivyo hapo na majina mingi kwa vile alikuwa ni mtu muungwana. Nimepoteza rafiki, nimepoteza mtu mkubwa, nimepoteza mtu amekuwa chama mingi ya serikali mbalimbali. Kwa hivyo niko na huzuni mwingi sana. Naomba Mungu amuweke mahali pema peponi. Sasa kwa wale wote nimeongea mahali mnatoka, hii boma ni ya Mukioma vile Elita Samba alikuwa anasema. Baba yangu ndio mkubwa, anaitwa Ismail Sure. Anafuatwa na Miraba Ugoti ambaye ni ndugu ni baba ya Julius ambaye ungeli ndio ya mwisho. Karibu, mmekaribishwa kwa hii boma. Mmekaribishwa kwa chakula, hata nimeona wengine wanaendelea kukula, wengine walisahau hata kukula chakula sababu ya machozi mingi. Asanteni mwenyekiti. Asante. Waendeleze kipindi hiyo kwa njia ya maana. Christopher. Thank you. Mzee Christopher. Tafadhali. Asante Brother Benson. Mzee Christopher, au tundi wataweza kuongea kukaribisha mkutano. Kutoka hapo programu itaendelea vile ilipangwa. Karibu. Abatonya saba kila buya. Wa kila nande. Wakamanya saba ya mono atukiriya. Itukaliya rero ase waka mamuru kweli. Momai ochire. Otugali bagali nene lakini asa amati bagali ngwalire. Yango tewa baminto bali bakise manye kiense. Omugako yo minto mumanyi. Igale ngoma semyo manene lakini otire ibagelio. Bali atira senseye muto sabera ya familia yaye agenderere yasa makoje miyamono. Asante mzee. Asante kwa neno fupi. Wala wageni wametoka Coast, tafadhali mnahitajika kwa dakika chache. Kuna wageni wametoka Coast. Nafikiri mjungaji na mgeni fulani, naomba muelekee pale kwa dakika chache. Asante. Mpaka hapo nakaribisha ndugu wa Elder Julius, the late ndugu wa marehemu Julius wote. Sasa hapa nimefungua Mukioma yote wakuje. Mukioma yonse pi wa murabamu wa Julius nchugoja busia kucha mbele kwa sababu ya picha. Ndugu brothers wa the late Elder Julius Umanyi Ogoti, asante kwa kuja. Mkuje nyote Mukioma yonse. Msimame vizuri. Mtasimama ndiposa muweze kuchukuliwa picha. Akina mama wako wapi? Inumba murabamu hawo. Amen. Ngayo babaya koje ulipanga yale. Kai. Yona mwanjakile. Kuja basi. Akina mama kuja. Wangina na inu mwansi ncho. Mukioma yonsi. Uweke laini ya moja badali. Uweke laini moja ndio utaonekana vizuri. Naenda mwasu kijiparakoa. Sukijiparakoa anse. Mwalisi date mwasu kijiparakoa inze. Aliyo vichego soka buya. Asante kwa kuja. Mwananengu na kukusukiale. Anakutatayiwa. Kila mtu asimame mahali pake tafadhali. Kolera niga naende sukie barakoa hiyo Mungu na sukie gente 15. Ewa. Watoe picha nzuri. Ewa.
nawaangalia sana, hata ninaona ngali mnaendelea kulenga. Sioni mkirelax. Hebu feed haijamaliza. Nafikiri feed mumemaliza. Hebu pungia wapendwa mkono na abantu nenu mwabairana libuya. Mwana wasanie dada Oripa ubaki kwa maombi, wengine wanapoketi. Patie mic. Ningane kwani abatani bomo lisio minto nere ogotora ase enkeyeiga nere otigarete bono ori gotora ndagetemba kwani gabwakire buya mbuya more korwase mwaru etemba tebimbiya mono sana ono mwana minto muya ntumu anjete tiyo tusabe machano motongi tata Nyasaye takwira nilimbia mono igo bateba tuira nilimbia mono ekera liligiya nekera lilibe wono tuira nilimbia mono ase njugwa koro wanje kwae mwana yo minto gende buya iga tuanjete iga konangiri moko tukurware biya mana asinge njibona na elite lili asirire yangu wanje kwa okoreke tuamanyire ngae no manyete igoro yakiro yomo no manyete morobiri oye na yora yobeke bunoraga niyo bunoraro le muno mwakwanite nere wana abatu atigaire nintutore nebina bito ngakito kwepanga na intue kero turasubusubuyense wana nabikire mwana minto kesia na uba turaita sinke yiga kero twasoeto biemo na singe njora gende konya musire no muyale no mokongware na ndina nkunyara ko bagagotore mibuya wana mokonya mobolemu anyale ko bagagotora na bikira bana bayasa mabokao ninki iga na yibikira asomo koboko kwao no manyita yago koreko na amaya na mabe to yibikira sama bokao buye bwo bokoreke otokonye asinki iga to babantu batoreru abaya tule baibuli abana abaya ali gotwanyoreta bagaka baya batabwatia manganandi ono ebitongo ebitwarentire bakonya na baro banyara ko babako babuya yare bine bya ubya rwita asure inde enke nyara ko bagekorereka na buya ikyagira ya chagite buya ono tokonya subwamo uwanje kwa okoreke abagene baita bachire ekere bagene tukunya basoa ubarae no bakonye kera nandi bara tutura kuru mukutano oyo ekere bari irene ubaikibuya tuasabira seri tari yari yeso yombo lito. Amen. Asante. Asante kwa sara nzuri. Abanjwa, naomba muniruhusu nitangaza hili jambo tena. Tutaendelea kuwakumbusha. Msisahau kwamba corona imeisha. Msisahau hilo. Na wakati jambo limetokea kama hili, ndio mambo mengine yanapata nafasi, yanasababisha mengine. Tulitangaza kwamba wageni wanapokuja, tafadhali nimeomba kwa izani familia isisalimiwe. Watu wanatoka mbalimbali, wanatoka sehemu mbalimbali, hamjui nimetoka wapi, hamjui nikoje, tafadhali familia isisalimiwe. Yoyote ambaye analeta mgeni
mwelekeze aketi, na wakati utafika wakati wataongea na familia. Lakini salamu tunataka familia ikae vile, na kwa sababu ya hii upepo wa ugonjwa hatutaki hizo salamu, maana tukilegeza sana tutaweza fungua mwanya wa shetani apata nafasi. Nimeshukuru kwa hilo. Sisters wa Elder Julius Mukio Mayons, swati bamu aba Julius Mulisia the late Mukio Mayons P, nyote kuja tafadhali kwa haraka. Sisters swati bamu aba yomu abaire ngorani manyetemara ono Mukio Mugale Mukio Manengale wonga netima kole bwango baja bansikale aya nabangi na waite babagaka balia basuwatu bamwabo the Lady Julius. Basi inaonekana muko talio yobweka na wamanyete aya, kama amekuja peke yake sasa waswatu wa Julius Mukio Mayons maite ndutagete toba oye na kiye kogera toko barangarigo nalie bintu biko baina oda. Basi wachukue picha nzuri, amuramu aba bwango nane moko bararia kumwegure narangaire mwamenyoka baimo ke basaro tuli wapungie mkono dada mususani womono. Thank you very much. Yotonyole kwaya Wasimba Central kwaya kwa wimbo moja, ufanya haraka. Wasimba Central kwaya kwa wimbo moja, ufanya haraka, itakuwa vizuri. Wasimba Central ikimaliza, inapomaliza stanza ya mwisho, angaza muwe nyuma yao tafadhali.
wamatebwenga maindorongeire emirimo yaitwo moigorongeire ne serikali Nyenyorongeire wamatebwenga maindorongeire emirimo yaitwo moigorongeire ne serikali Wakimaliza Metembe 1, sio Angaza, Metembe 1. Nyenyorongeire wamatebwenga maindorongeire emirimo yaitwo moigorongeire ne serikali Nyenyorongeire wamatebwenga maindorongeire emirimo yaitwo moigorongeire ne serikali Metembe 1 mko wapi? Tafadhali mnakuwa nyuma ya kwaya ambayo iko mbele wanapokaribia kumaliza, na yule ako na simu ungekuwa umepatiana ndiposa tuweze kuokoa wakati. Metembe 1 ikimaliza dia buga kwa wimbo moja mkwe nyuma ya hawa.
kama yule Yusufu mwaminifu wa Bwana. Amini, amini, Bwana hawezi tuacha. Kama yule Yusufu mwaminifu wa Bwana. Amini, amini, Bwana hawezi tuacha. Vifo vya kila mara watu wanauana, upendo wa mwanadamu kweli wana umepoa. Vita kati ya mataifa vinatuonyesha kwamba nyuma ya hiyo kwaya ya Matendo 1. Vifo vya kila mara watu wanauana, upendo wa mwanadamu kweli wana umepoa. Vita kati ya mataifa vinatuonyesha kwamba Yesu yuaja tupeleke mbinguni. Vifo vya kila mara watu wanauana, upendo wa mwanadamu kweli wana umepoa. Vita kati ya mataifa vinatuonyesha kwamba Yesu yuaja tupeleke mbinguni. Asante kwaya ya Matendo 1. Hizo ni kwaya za hapa nyumbani kabisa. Mungu awabariki. Liabuga kwa wimbo moja. Huo ni wema wa Elder Julius. Wema wa Elder Julius Mumanyi Ogoti. Unobosera bwaye. Wakimaliza, wanapomaliza yabi kutupie chi karibu uwe nyuma yao. Kweli
obosera wa the late Elder Julius Ogoti. Tupiechi uwe nyuma yao. Asante kwaya ya Liabigoto PH. Mbarikiwe sana kwaya ya Liabigoto PH, na kwaya zetu mchanganye nyimbo, musienee kinyumbani za sana, mchanganye Kiswahili pia. Liabigoto PH obosera bwa Elder Julius utabwate mipaka, hakuwa na mipaka hata kidogo. Liabigoto PH mubarikiwe kwa kuja, na karibu kwa wimbo kwa sababu ya harusi ya Elder Julius ambaye anajulikana kama obosera wema. Obosera watu wetu wale mmekuja, obosera ni wema. Karibu.
naendo ya bomo erio Alfa na Omega, utakiro mobori, uwatore kapande. Niko toke, naende niko make Niko tare, naende bubayane Yo merita mani, naendo ya bomo erio Niko toke, naende niko make Niko tare, naende bubayane Yo merita mani, naendo ya bomo erio Niko toke, naende niko make Niko tare, naende bubayane Yo merita mani, Dada Eunice bomo erio uwe nyuma yao. Dada Eunice, Dada Eunice uwe nyuma yao. Asante kwaya ya Diabi kutupia chi obosera wema wa The Julius, mubarikiwe sana kwa wimbo mzuri. Dada Eunice kwa wimbo moja. Barikiwe sana sana na asante kwa kutulia vizuri wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu ya msiba wa The Julius. Mubarikiwe sana kwa sababu ya kutulia jinsi hiyo. Dada Eunice wimbo moja. Akimaliza, anapomaliza angaza kwaya uwe nyuma yao. Anapokaribia kumaliza Umwema Bwana, siku zote tunakushukuru, matendo yako yashangaza kwetu wanadamu. Kama si wema wako ningekuwa wapi? Unanijali mimi mwana wako. Umwema Bwana, siku zote tunakushukuru, matendo yako yashangaza kwetu wanadamu. Kama si wema wako ningekuwa wapi? Unanijali mimi mwana wako. Unatujali, unaturumia makosa yetu japo ni mengi sana. Umetupa muda wa kutubu dhambi zote. Jina lako litukuzwe kwa wema wako. Unatujali, unaturumia makosa yetu japo ni mengi sana. Umetupa muda wa
kutubu dhambi zote. Jina lako litukuzwe kwa wema wako. Maisha yetu yanapokuwa magumu sana, hujawahi tuacha Bwana hata kidogo. Shetani anapotujaribu karibu tukate tamaa, bado wewe wabaki Mungu mkuu. Maisha yetu yanapokuwa magumu sana, hujawahi tuacha Bwana hata kidogo. Shetani anapotujaribu karibu tukate tamaa, bado wewe wabaki Mungu mkuu. Angaza kwa nyuma ya dada Eunice. Sasa kwaya umetupa muda wa dhambi zote. Jina lako litukuzwe kwa wema wako. Unatujali, unatuhurumia makosa yetu japo ni mengi sana. Angaza kwaya. Umetupa muda wa kutubu dhambi zote. Jina lako litukuzwe kwa wema wako. Unatujali, unatuhurumia makosa yetu japo ni mengi sana. Umetupa muda wa kutubu dhambi zote. Jina lako litukuzwe kwa wema wako. Unatujali, unatuhurumia makosa yetu japo ni mengi sana. Umetupa muda wa kutubu dhambi zote. Jina lako litukuzwe kwa wema wako. Sante dada Eunice, sante sana. Huyo ni dada hapa nyumbani, anakaa pale Molo. Hiyo ni wimbo wa kwaya yake ya Molo Central Choir. Barikiwe. Angaza kwa wimbo moja. Twaitafuta njia salama nyumbani, tutaipata vipi njia hiyo salama, wakati njia ziko nyingi potofu. Sisi tu wasafiri, dunia twapitia, twaitafuta njia salama nyumbani, tutaipata vipi njia hiyo salama, wakati njia ziko nyingi potofu. Sayansi ya potosha watu, tamaduni za potosha watu, nazo dini za potosha watu. Soma Biblia. Sayansi ya potosha watu, tamaduni za potosha watu, nazo dini za potosha watu. Soma Biblia.
ikiwa twatembea na Yesu Mwokozi, tutapata ushindi tuliopewa bure. Gharama yake kubwa tungeiweza. Sayansi yapotosha watu, tamaduni zapotosha watu, nazo dini zapotosha watu. Soma Biblia. Sayansi yapotosha watu, tamaduni zapotosha watu, nazo dini zapotosha watu. Soma Masimba Hill nyuma ya Angaza, tafadhali. Masimba Hill Church Choir nyuma ya Angaza. Njoni twende nyumbani wapendwa wake Bwana, tukiwa naye Yesu mkombozi wetu. Yeye njia salama hadi tufike kwetu. Tumepata ushindi kwa damu yake. Njoni twende nyumbani wapendwa wake Bwana, tukiwa naye Yesu mkombozi wetu. Yeye njia salama hadi tufike kwetu. Tumepata ushindi kwa damu yake. Masimba Hill nyuma ya Angaza. Yule ako na simu apatiwe technician. Soma Biblia. Sayansi yapotosha watu, tamaduni zapotosha watu, nazo dini zapotosha watu. Soma Biblia. Sayansi yapotosha watu, tamaduni zapotosha watu, nazo dini zapotosha watu. Soma Biblia. Sayansi yapotosha watu, tamaduni zapotosha watu, nazo dini zapotosha watu. Soma Biblia. Asante Angaza, asante kwa wimbo mzuri. Hizo ni kwaya za hapa nyumbani ambazo zilikuwa zinaongozwa na the late Elder Julius Momanyi Ogoti. Kwaya zote mnaona zinaimba hapa, ameziongoza zote wakiwa washiriki wake. Karibu kwaya ya Masimba Hill kwa wimbo moja. Ngoja technician ngoja, they are not comfortable. Yule anahusika, fanya haraka. They are not comfortable. Wale ambao wanauza picha tafadhali. Wale wanauza picha, mambo mengine sio ya kutangaza. Hekima ni nzuri, common sense inakuwa nzuri. Familia msiende kuhusia. Sote
Yesu yuko njiani. Sote ni dalili za mwisho. Kwa hivyo mwenzangu, jitayarishe, laki Yesu mawinguni. Tuvue matendo yetu ya giza, laki Yesu mawinguni. Kwa hivyo mwenzangu, jitayarishe, laki Yesu mawinguni. Tuvue matendo yetu ya giza, laki Yesu mawinguni. Kwa hivyo mwenzangu, jitayarishe, laki Yesu mawinguni. Tuvue matendo yetu ya giza, laki Yesu mawinguni. Kwa hivyo mwenzangu, jitayarishe, laki Yesu mawinguni. Tuvue matendo yetu ya giza, laki Yesu mawinguni. Kwa hivyo mwenzangu, jitayarishe, laki Yesu mawinguni. Tuvue matendo yetu ya giza, laki Yesu mawinguni. Asante kwaya ya Masimba Hill kwa wimbo mzuri. Obosera Bomorisia the Lady Julius, barikiwe sana. Bwana, mpaka hapo tutaweka kikomo kwa upande wa nyimbo. Tunaingia sehemu ambayo ni ya maana sana pia, ambayo inahusu familia, na ninaomba familia unapokuja, wote ambao wanahusika na yule ambaye ninaita watoto wa Eda Julius Mumanyi, ndio ninaita mmoja kwa mmoja munakuja nyote wale ambao mnahusika na yule mtoto. Kama ni kolera, kama ni semeji, wote mnakuja, mnakuwa pamoja naye. Kwa hivyo tafadhali naomba tuweze kufanya hilo. Tufanye hilo ili kusudi tuweze kuendelea na program. Sile kwaya ambazo hazijaimba, msife moyo. Msife moyo, tutajaribu. Hebu tupate dada Lilian Gesare. Dada Lilian Gesare, kuja. Dada Lilian Gesare, kuja. Utakuja paka hapa mbele mahali niko. Na wote ambao wanahusika mmekuja kwa sababu ya dada Lilian, bwana wake, wote watoto, wote familia yote ya dada Lilian. Wote wale mmekuja kutoka kwake, mmekuja wote wale mmekuja kwa sababu ya dada Lilian. Tafadhali kuja mbele. Watoto kama mmekuja, kuja. Marafiki, korera kama umekuja, mother-in-law kama umekuja, nyote kuja. Kuja nyote tafadhali. Sante sana, mubarikiwe. Mubarikiwe, mtaweka line vizuri. Watoto wakiwa karibu na dada Lilian pale, na bwana wake mufuate pale. Wengine muendelee kuweka laini jinsi hii. Kuja nyote wale mnahusika, mmekuja kwa sababu ya kufariji familia kupitia kwa dada Lilian. Wako smart kabisa, wachukue picha nzuri. Na wale mnachukua picha vile tulisema, hiyo chicho mogo chikata, vanave family, mwilinde mumanyanga kimogo ta kuevereli. Taliwa ono iga.
wachukue picha mzuri. Chukue picha mzuri. Naona kama mnaendelea kulenga. Hata video haijamaliza. Asante, video imemaliza. Video imemaliza. Naomba muwapungie mkono. Pungia watu wote mkono. Asante, mubarikiwe sana. Nale kumanyanga ekolera nero esabe. Ekolera nero nale kumanyanga nero esabe. Maombi. Yomo la mune kogenda. Kolera nero egusaba. Ngayale, mongera likondo. Ekolera ni maombi. Mbuya mono tiga tusabe njenta atu mwaboririani egera tatu mwabona ararete ono ni njendo waniapa wa Nairobi na wengine tumishukuru kazi mumefanya, tunawaombea mazuri. Waja tuombe Nyasaye tata no mwana no mwikoma chenu tuachira sura sinsechi emambie ngia nsakingia noroje tuachire nkayo mugaka korera ya noraire ekarara rite no kwarengi ekero turegenderete na ubururu bonge na mayanda mange oranche abana baye utigire no monginoye nabairi nabasani twa mwanjite mono kwa mwanjire mono gotubuga ngakiyo moyigo yogenderete tusiseni naende tokonye konya abana baye baremi na kiroyo masare nuruche ngakiye nenkongu uruire mboro bwa korono nayo mogwenia ngakiye nenkongu ya siasa nire motu Nyasaye nayo ratokonye muna abana babo ono twitigira asore sumuri mumanyi mubeke boronge twasabe nakwegena sibulindu bona Yesu Kristo yoro motori. Amen. Asante, mtaweza keti. Njeneri cha motende oyo mwabo weli tatu mwaboriria. Asante, asante Elijah no saine. You are not Elijah. Anya nogo saba. Musoso niwe wacha tupate karibu. Kama nambanda simu yenye nimepewa mama Ellen Manyina iko ndani ya kibeti. Tafadhali teteni huyu mama aweze kupata hiyo simu. Lost phone. Sospita Nyanchoka, tafadhali kuja na familia yako yote na marafiki wote vile tumefanya kwa Lilian. Sospita kuja. It's a very important part. Sospita Njugoja Busia. Wote wale wanahusika, mnahusika, mpenzi wako, watoto, wale wote ambao wamekuja kwa sababu yako, wale wote wamekuja kwa sababu yako. Kamuru SDA Church, hapa ndio mnaingia. Kamuru SDA Church, hapa ndio mnaingia. Kamuru SDA Church, Tengeni kutoka Nairobi, hapa ndio mnaingia. Songa hapa tafadhali. Center yourselves well. Ukisonga hivi itakuwa vizuri. Songa hivi. Abasenjugocha. Soera. Tenenera. Thank you very much. Mwachire buya banchua kwa sababu ya Sospita. Na familia. Sante, mubarikiwe sana. Technicians, set your machines well and balance them well. You take a smart snap. Sukia chimai say parakoa, songesa parakoa chini na dio vichego sokawia at least. Sante. Wachukue vizuri kabisa. Mnaonekana smart, mmekuja vizuri. Mubarikiwe sana. Vai tumususu ni umano. Senga njoyogo cha padari that way. Arusi wichengi ya nindo chemo endelete ko set. Video ijamaliza. Endelea. Asante sana. Fikiri mmemaliza. Nari kumanyanga korara nero. Just one. Korara nero. Asante. Kolera. Mpatie mic aweze kuomba.
Kolera sawa. Ema ikie yoko ewa. Sawa. Tanya sai mbuyamono nande mbuyamono so buyima gwatoire kinguru gwatoire gwatoraire gwatoikire aiga gocha kobakirori aso kolera yane Julius Mumwanyi ogoti oyo orarire otokwira nilinga mbuyamona sonsi ayagotonyora ekiagera naye enguba yaito nayo obotamero bwaito nayo obugima bwaito bwa kale na kale gobuna twaikira aiga twira nerimbu ya mono kyago gwaturaire bintu twabere tugotumia birosi na mabuka mwanya bantu bitali na gotegemerwa nonya nogoke naye wagerire twaikira aiga gwetera sobora igwao uyu minto Julius Mumwanyi kolera yane gona sabire ngatata ube kobole mwasenkeye ubora igwao bororekane ilieta lya ulimo kereri gugoro abana bararoro mona bachokoro na bairi bonsi tige bisibya bunyare ko baigorase bali aya nsito chikokora se mambi ya bono na mugaso arawe no buraigwa wetera somo ikomo chenu na bali bonsi baikira iga ba beire kirori to tata buya bwa bororekane na kero yo muita manyanga ntwa batole moyo nintu to bwate kina so busibwa obono iga ekiagera aya agokorekana na ya gotworo kinga inkikere bosi bwaito na mbugi makibwa torobereirie bwa kale na kale otagete to boikeranie wetera se kinkoro kyobo kwegena aya Yesu Kristo yo gwatumete agajaga kwa sengiito na mangi twali gusaba kurenda enumanyete aya tubwenerete watuikiraneirie aya tutasaba tuijorerie utwasabire wetera se lietali ya Yesu Kristo yoro motorio ito. Asante kolera mtaweza keti wapungie mkono. Pungie mkono mtaweza keti. Kumbe huyu elda alipokuwa anasema bosera kumbe bakachikolera chia yego chigama nyete ngachire chinsera. Musose ni gumono chikolera. Very orderly people. Tutanyole tupate Janet Kwambuka. Janet Kwambuka. Mchubosyo na family yao na wasani bonse pi balimwacha asenge ncho ya dada Janet Kwambuka wasani mwensi pi balimwarwa sehemu sifuatazo balimwarwa Kera Company toka Mombasa hapa ndio mnaingilia tupate Kwale SDA Church hapa ndiko mnaingilia tafadhali Kera Company mahali dada Janet anafanya mahali ambapo ulitoka usaidizi mkubwa. Mbarikiwe sana Kera Company, mbarikiwe sana kwa kazi nzuri mnafanya, na hiyo company Mungu aibariki iweze kunawili kabisa. Asante Kera Company, asante Kwale SDA Church. Asante kwa kuja vizuri, mumekuja vizuri na mnaonekana smart. Mungu awabariki sana kwa sababu ya moyo huo na roho ambaye aliwaguza mkaweza kufariji dada Janet kwa njia ya hali ya juu mpaka mwili wa baba yake Elda ukafika hapa nyumbani. Hebu maliza kupiga picha. Panjua kwa somano kuya. Kwa somano kuya. Mwana Janet Yosusu ni umono. Barikiwe sana. This is very orderly. Mefanya harusi ya baba yako na ndugu zako na dada zako mmekuwa smart. Kuwa na marafiki na kujipanga vizuri mahali unafanya kazi. Mmemaliza? Asante. Hebu tupate brother Thomas. Thomas? Karibu sana.
Most welcome for a word and a prayer. Tuamini na tupate sala. Uhimidiwe na utukuzwe Baba wetu ishie mbinguni. Ustahilie sifa na utukufu, Mungu usiye na mwingine wa kufananishwa naye. Asante kwa sababu ya siku zote ulizomwezesha mzee wetu kukaa pamoja nasi katika maisha ya dunia. Umefika wakati ukamtua, umemuhifadhi mpaka siku Kristo atakapofunuliwa mawinguni. Jambo hili kwa binadamu wetu ni gumu kwa mioyo na wakati mwingine kulikubali. Mbilangu ni kwamba sasa Bwana uletaye faraja ya kudumu, Mungu uletaye faraja ya kweli, jidhihirishe na kutukuza moyoni mwa kila muhusika, lakini zaidi ya yote utufundishe sote kukubali mapenzi yako tunapojiandaa Bwana kwa ajili ya siku zetu. Nataka katika njia pekee kuikabidhi familia hii yote mikononi mwako. Baba, ukazidi kuwafunga kwa kamba za pendo lako. Wacha utukufu wako kadhirike huku. Roho wako Mtakatifu apate kuwa mwelekezi, mshauri, mfariji na mwongozi katika yote, lakini zaidi ya yote sisi kwa pamoja Bwana tuandae kwa ajili ya ufalme wako na kwa ajili ya marejeo ya mwana Yesu Kristo mara ya pili. Shughuli zote zinapoendelea hapa na yote atakayofuata baadaye, Bwana tunaomba kwamba wacha utamalaki hapa, lakini ujidhihirishe na utukuza moyoni mwa kila mmoja wetu, maana tumeita jina lako ambalo ni ngome kwetu, jina lako ambalo ni utakaso, jina lako Bwana ndilo liletaro faraja ya kweli. Tumeomba na kuamini haya yote, Bwana uyatende vile upendavyo, ndilo ombi letu katika jina kuu la Kristo Yesu tumeomba. Asante brother kwa maombi mazuri. Hebu sasa wapungie mkono. Banjuna inu mwailane liwia. Dada Janet na marafiki zako mbarikiwe sana. Barikiwe sana, mtaweza keti. Mtaweza keti. Asante sana kutoka Kera Company, Kwale SDA Church. Asora banchwa na ayo menyabuya. Ronald Ongeri. Ronald Ongeri ni family. Ronald Ongeri ni family. Na basani bansupe. Mchubosia. Same system to as the others. Brother Ongeri, familia yako, marafiki zote, marafiki zote wote wa Ronald, Youth Fund hapa ndio mnaingilia. Youth Fund hapa ndio mnaingilia, tafadhali. Kawa Tumaini SDA Church hapa ndio mnaingilia. Kawa Tumaini SDA Church na Kamai SDA Church. Kamai kwetu. I'm sorry. Si mnajua hilo ni jina ningeni kwangu. Kamai kwetu mnaingilia hapa pia. Kuja nyote kutoka Kawa Tumaini Youth Fund. Kazi nzuri ambayo mlifanya Youth Fund kwa sababu ya kufariji Brother Ongeri. Mubarikiwe sana kwa kazi nzuri ambayo mlifanya. Hebu wachukue picha nzuri. Chikolera chance. Kolera wote mnakuja sehemu hii. Wote wale mmekuja kwa sababu ya Ongeri. Masemeji wote hapa ndiko mnaingilia. Asante kwa kuja. Pata nafasi mzuri. Na mnatoa barakoa, mnasongeza barakoa kidogo brother. Picha inatoka vizuri. Wachukue picha nzuri. Make sure you are in order. The technicians, they are only coming. You give them time. Asante. Basi mtaweza wachukua sasa vizuri.
Hao ni marafiki wa brother Ongeri ambaye ni kijana wa pili wa mzee, ambao wamefanya kazi kubwa kuona kwamba mzee amefika mahali alifika kwa kushughulika na ugonjwa wake. Mbarikiwe sana sana watoto wa Eda Julius Momanyi Ogoti. Ngali wanaendelea kuja, hatutawafungia nje. Marafiki wa Ongeri wote, marafiki wa Ongeri wote, marafiki wote wa Ongeri, tafadhali join na msongeze barakoa. Msongeze barakoa hapa, mtoe kwa dakika chache ili mchukuliwe picha. Kimaliza muweze kurudisha. Asante marafiki wa Ongeri na familia yake, wachukue picha mzuri. Moses ni mwana wa bana ba muntu. Moses ni we. You have really done it with all your friends and those ones who are involved. Na wote ambao walihusika kwa sababu ya hiyo mwito wa kushughulika na ugonjwa wa mzee. Fidi umemaliza? Asante. Manyenge kolera nero. Yuanga nyari bagesabe. Kolera nero. Wapi kolera? Mongere meri kondo. Upatie likondo. Use rabu mulise Julius. Waja malise kwanza ndio muketi. Waja malise kwanza kuomba. Asante sana bwana mwenyekiti kwa kututambua jinsi hii. Kwa niaba yangu mimi binafsi, mimi ni James Machora, ndugu wa Nasi, mke wa Ongeri. Kwa niaba ya hii familia, mzee baba ya Nasi ndio huyu Aperi Machora. Tumekuja kuwapa polepole na rambirambi zetu. Huyu ni dada yangu mkubwa anaitwa Eunice, na semeji semo ya Ongeri ndio huyu Nemueli. Kwa niaba sisi wote tunalepe rambirambi zetu kwa mchi huu wa mzee Julius Momanyi. Alikuwa rafiki yangu mkubwa, tulikuwa tunaongea na yeye mambo mengi, tulikuwa tunapendana sana. Mama Kesia, kwa niaba ya yetu sisi sote tumekupa pole zetu. Familia haya ni ya Mungu. Kama tungekuwa na uwezo, atungekubali mzee atuage wakati huu. Tungekubali aishi na sisi kwa sababu alikuwa mzee wa kutoa ushauri mzuri sana kwetu. Lakini kwa sababu ya mpango ya Mungu tunakubali kwamba apumzike salama. Kwa hiyo machache tunawaombea Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki siku zote. Asante sana. Vile mmesikia, mimi ni James Machora, ndugu yake Nasi kutoka huko Sameta kwao. Asante sana. Mungu awabariki. Bwana mwenyekiti, asante kwa nafasi. Tuamini na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu uisiye mbinguni, tuacha kwako wakati huu kama watenda dhambi, tunakuomba tusamee dhambi zetu. Tumekuja kuomboleza mzee Ongeri, bariki familia yake kwa sababu ameaga. Mama Kesia, endelea kuwalinda na masemeji zangu zote. Na sisi wote ambao tumekuja kuomboleza. Uendelee kutupa amani yako na tujue kwamba utakaporudi utupate kwamba tumeokoka na tumekurudia, tujijue sisi wenyewe ili kwamba tuendelee kuishi hii dunia na amani. Kwa hiyo machache tunaamini na kuomba kwa jina yake Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Ngoja kidogo. Wapi Spora mkua. Waraka tafadhali. Ambona ukutoka na ni rafiki ya Ongeri na hebu mpatie mic for just a minute. Tafadhali. I am a cousin, not a friend. Ndio sababu sikutoka. And before I say anything, please, because I think cousins hatutaitwa. All the cousins stand up tafadhali. Simameni. Haraka. Nyagwanza, you know where you are with your children, with my all. Oh, they have. That's where I should have come in. Yes, I am coming in there. Please. Thank you. I'll come in. Utaweza keti. Youth Fund
the Chief Officer Youth Fund. Chief Officer Youth Fund. Nafikiri angetoka mbele. Asante. Asante sana kutupata Geoffrey. Geoffrey kuja na familia. Geoffrey kuja na familia. Wale wote wamekuja kwa sababu ya Geoffrey na familia yake na watoto wake. Nyote kuja mbele. Kuja mbele nyote. Marafiki wote, Korera, my sister-in-laws, in-laws wote kuja kwa Mumujoi. Asante kwa kuja. Asante, mubarikiwe sana. Marafiki wale wamekuja kwa sababu ya Geoffrey, kijana mkubwa katika familia. Asante kwa kuja vizuri. Weka laini na mtoe barakoa ndiposa chukuliwe. Ane ngore ngemu asoma guru asekore riende. Ngekero taliko kora kilikuata dhuwe huko bakilikuata dhuwe. Kwa hivyo unafanya kila ambacho umeambiwa akuwa vizuri. Asante. Wachukue picha vizuri. Parents vizuri, mmekuja vizuri kwa sababu ya kufariji familia ya dada ya brother Geoffrey, vijana mkubwa wa katika familia. Mosese nigumona abantu asogocha. Mosese nigumona obosera bo mulise Julius Mumanyi ogoti. Sincerely, this Muse was orderly. I think everybody has witnessed. Iliyeteli alikuwa na obosera analete, kumbe lilikuwa na maana ambao ni practical. Abana Mosese nigumona asengo jojo obosera obwo. Mosese nigumona video ninaona hujamaliza, ndio ninaendelea kuongea. Mbarikiwe sana watoto wa mzee kwa sababu yobo serobwo mwagalire you have refilled this important day of your father. Mosese nigo sana. Memaliza? Asante. Hebu nipate Korera. Mupatie mic kwa Korera kwa maombi. Korera kwa maombi. Mungu na ali na baba roche Madam Gesia na baba roche ororire buya na baiwete buya. Iwo pata hiyo mic kwa maombi. Family ya ororire buya. Mwabarere siri buya. Tuombe. Yasao itumbia mono. Singi jobu ya huwa taile marembe tuikira senki ya singi joka ni mwaka tata atwakira sore turabari go kumia asigo twasabira bale mu igoro mono na igo twasabire twakengambi ya mono singa kichobo kon echinga kichobia asiga na yo basemeri goito na makaba na sore gwetera so wanje mo next mtorito. Asante, wapungie mkono. Mumeenda haraka. Wapungie mkono. Abantu abanaba yamwaba imukalia maoka banjwa. Na ayo naliyo bisibiko bosiyarokera. Asante, mbarikiwe sana. Eba tupate cousins. Cousins kuja kwa haraka. Cousins mfanye haraka, you are young. Mfanye haraka. Cousins wote. Cousins wote late. Julius Manyo kuja cousins wote. Kuja nyote sasa. Open. Muweke line cousins wote. Na nafikiri mumeona order. Dada Spola, you have seen the order of the program. There is no speeches. Strictly. Kwa hivyo you bear with us kwa sababu tunataka kufuata program ya familia, ndio mambo yawe in order.
anya jikolera chiabere orderly ni jikasi ni mutabe orderly. Nimesikia wanalalamika kwamba mimi nimewaacha. All cousins wa hapa na wala ambao yote nilisema nime-open. Open all cousins. Weka laini, mtoe barakoa ili muweze kuchukuliwa picha. Chukuliwa picha nzuri na mubarikiwe sana you people. You look very orderly. Mumefanya kazi nzuri kwa sababu ya mzee ambaye amelala. Mubarikiwe sana na Mungu atawajibu. Mungu atawalipa kwa sababu ya mazuri ambayo mulifanya kwa sababu ya mipango ya hii program ya siku ya leo. Chukua picha, wapi ile mic? Spola ndiye ataomba. She looks young. Younger than the Sokoros. The Chikolera. I know Mokare Chikolera Jaguan Rabu. So we hope you will be more orderly. We pray. Thank you so much. Nashukuru sana. I want to thank God for the gift of life that He gave. I'm going to talk now in a different language because tumeongea Kiswahili sijui sana. Pia mwenye abantu banyasai. We have come here on behalf of talking on behalf of the cousins. The Nyagwansa, the Nyagwansas step ahead a bit, just a little. The Nyagwansas. Nyagwansa is Auntie Nyaraki is unamjua. I wonder people, they have supported, we have prayed, we have been there for Auntie, and we have been there for our cousins. I sincerely want to, as much as you are saying, I want to thank all the cousins and I want to pray that God bless them. And nataka kuacha na kitabu cha kinaitwa Ecclesiastes. Umorandia. Somebody to read that one. That is our prayer. Umorandia. Just that's that book. Eke usibwa ngwangu soma. Evasi ina roko sababu tafadhali. Umonto nyori. Wanyori Ecclesiastes 3. Ekina kiake nene kia torentai. Most and foremost, let us look up. When we look back, we want to thank God for the gift of life that He gave to our uncle. He was loving, he was joyous. That says from Galatians chapter 5, verse 22. He was joyous, he was loving, he was dead, he was wise, he was everything. And we want to thank God. Somebody to read that, then we pray. Ecclesiastes 3. Ecclesiastes 3. So make you see wango. Umurandi isato. Ango tuwasabire. Verse 1. Verse 1 and 2. So amago chigoro. Yes. Engakia keregintu. There is time for everything. Keregintu nekero kiaye. Everything has a season. Na aiga inse yerioba keregintu gekorolekana igo kirinenga kiaye. Here on earth there is time for everything. Nere ngaki yoko igorwa. Time to be born. Yoko kwa. Time to die. Yoko simeka. Time to plant. Yoko simora. Time to harvest. Ekia simegetu. Yes, that is time to harvest. Engaki yoko itwa. Time to be killed or time to kill. Engaki yoko wenia. Time to engaki yoko kagora. Time to destroy. Engaki yoko agacha. Time to engaki yoko lera. Time to cry. Yoko seka. Time to laugh. Engaki yoko woki. So much. This time to cry. But there'll come a time to laugh. There'll be no dark valley when Jesus comes. There shall be songs of greeting when Jesus comes. I want to thank you so much. Oh, I'm facing it wrongly. So am I okay now? Eko nacha. Okay. In short, we are saying we are here to cry, but a time is coming when we shall laugh. We loved Uncle. He was wise, he was loving to all of us, and we just want to thank God. We are here to thank God for everything, for every season. So we thank God in good and we thank God in bad. So now we are thanking God because it's also bad.
it is painful to thank God when there is death, but God has said in the Bible, thank God for everything. So we are thanking God. Thank you so much for each and every one of mnamwachia Nyasaye basisen. Naende karoko sumo chiko genda mogenda na Nyasaye. I will ask one of us to pray. Tuombe. Mungu Baba, tunashukuru na kusema asante kwa ajili ya upendo wako. Umetukusanya katika boma hili kwa ajili ya mpendwa wetu ameaga, Julius Mumanyi. Baba, ni ombi letu ya kwamba sasa anti amebaki mjane, Anti Gesia. Tunaomba ya kwamba umjalie, umulinde kwa kila njia. Ni ombi letu vile vile binamu zetu pia vile wameanza maisha bila baba, wajalie, uwape amani katika familia, wajalie kwa kila njia. Nasi tunapoomboleza pamoja nao, utujalie. Wote ambao wamechangia kwa ajili ya kufanikisha sherehe hii, wabariki kwa kila njia. Na tutakaporudi makwetu, tunaomba kwamba utufikishe salama salimini. Iwapo kuna yeyote shetani atatumia kwa ajili ya kuleta mafarakano katika boma hili, tunamkemea kwa jina la Yesu, ashindwe. Uwe pamoja nasi, uongoze sherehe hii hadi mwisho. Tumeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Mama acha lele mama tenena. Mama kakiba kwani. Oh, pole. Mama makwani. Asante, mtaweza keti. Ako wapi? Sibora, mbona hakuja hapa mbele wakati tulikuwa tunaita? Ama hakuwa na sehemu? Haya, asante. Basi hebu kundi la mwisho wachukuu kuja kwa haraka tuweze kutamatisha sehemu hiyo. Kundi la mwisho ni wachukuu, mkuje kwa haraka. Na nyinyi ni vijana, watoto wadogo, you are young and strong, mngekuwa mmefika. Vijana, wajukuu wote wa vijana, wa fulana na wasichana, wajukuu wote kuja hapa mbele. The nuclear family ya Elder Julius, nuclear family, wajukuu wa nuclear family, wajukuu wa mama Gesia, kuja mbele. Dada Sibola, nimekushukuru, umejaribu sana. Umejaribu. Wajukuu, songa chini tafadhali. Songa chini. Termuka chini kabisa kwa sababu mic hizi tukienda mbali zinatuletea nuks. Songa chini, not yet. Songa chini, hata ingia kwa kufuli hapo ndio picha zitatoka vizuri. Jua ni kali. Wajukuu wote wa familia, nani yule hajafika? The nuclear family, grandchildren. Wachukue picha nzuri. Watoto mbarikiwe sana. Kweli mzee alikuwa ubosera. Mzee Elder Julius hakuwa anaongea kila ambacho hakipo. Mbarikiwe sana. Umemaliza? Video pala hujamaliza. Vijana mbarikiwe na muendelee kutunza ubosera wa Sokoro. Kama mko shule, mushike masomo vizuri ili ubosera wa Sokoro buendelee, uweze kuendelea. Asante. Hebu nipate kijana mkubwa aombe. Mpatie mic. Songa ndumula. You pray in behalf of the others. Chibo manena abakwani rumbya mole. Mwansi mbya mole. Ngotali buya. Ay mokyoko ko igor. Oyo otali buya. Okay. Kwa niaba ya Bachikoro wa Mumanyi, Jekoro ku Zakaria Nyagwanza Mumanyi. Jenimo Chokoro Okatan asi Mumanyi. Kinare watebane
sokoro no rengo Olio ta mo maete ini goro yao mtu amo maete. You pray? You pray? To sabe yango kwana tiganda kwana agara tribe ndare wa sokoro. You are a landed boy? Yeah. You pray? Yeah. Let us pray. Abaga tenga to sabe tatoma chwa maneno rigoro tuachira sori tomanye tenga mbaro iga sitori munaga batamia meti nono kumyame kubeka maiso batori gereti ebacha ga ko seka ntwe to kolera nyasaye kabamo na ntwe na tebira ngambia mono omunkuru nyasaye unapabera mona kabana ntwe unapabera na ntwe kwa kitense bakaboni so kwanje kwao obeko mukaka arale asagiya na so kwanje na sabire asilite Yesu Kristo roho motoli tu. Asante vijana, ngoja boy, wait. Vijana, hii ni nafasi, ni chance nzuri ambayo mnastahili kuthink big. From here, you make sure you have united yourselves. You make sure as you go on, as you advance in your life, academically, you make sure you have united yourselves so that you will maintain the order of mzee, your grandfather, na Mungu ataendelea kuwabariki. Mtaweza kuwapungia mikono? Pungie mikono, asante. Mtaweza kuketi? Naweza kuketi. Sasa mpaka hapo tutakaribisha kwaya moja ndiposa sehemu nyingine iweze kufuata. Nipe kwaya moja tu wakati pastor anakuwa karibu kuingia. Savania wimbo moja. Kuja kwa haraka, wewe ni mmoja na fikiri utajukua muda kuweza kuja mbele. Wapi Savania? Savania kwa wapi? Nipe kwaya nyingine. Philip Muchuku kwa wimbo moja. Philip wako wapi? Philip kwa wimbo moja. Flora kwa wimbo moja kwa wapi? Flora Ongeri. Flora Ongeri. Muweke hiyo kitu haraka. Muweke hiyo kitu haraka. Aweze kusifu Mungu kwa wimbo moja na kubariki familia. Tunapokaribia kuingia sehemu nyingine. Kaiwa elogiyaye kamoboria epati
batimayo injoganite njengokorere batimayo erakamotemya inganite itekorora asokwegena kwae batimayo akaweniwa asokwegena kwae batimayo akaweniwa Yesu omonyamabera erakaiwa edogiyaye kamoboryaye batimayo injoganite njengokorere batimayo erakamotemya inganite itekorora asokwegena kwae batimayo akaweniwa asokwegena kwae batimayo akaweniwa Yesu omonyamabera erakaiwa edogiyaye kamoboryaye batimayo injoganite njengokorere batimayo erakamotemya inganite itekorora asokwegena kwae batimayo akaweniwa asokwegena kwae batimayo akaweniwa Yesu omonyamabera erakaiwa edogiyaye kamoboryaye batimayo injoganite njengokorere batimayo erakamotemya inganite itekorora asokwegena kwae batimayo akaweniwa asokwegena kwae batimayo akaweniwa Yesu omonyamabera erakaiwa edogiyaye kamoboryaye batimayo injoganite njengokorere batimayo erakamotemya inganite itekorora asokwegena kwae batimayo akaweniwa asokwegena kwae batimayo akaweniwa Yesu omonyamabera erakaiwa edogiyaye kamoboryaye batimayo injoganite njengokorere batimayo erakamotemya inganite itekorora
akaweniwa asokwegera kwa Batimayo akaweniwa asokwegera kwa Batimayo akaweniwa asokwegera kwa Batimayo akaweniwa. Asante sana kwa wimbo mzuri dada, barikiwe sana. Pastor, niruhusu tu ulikuwa ujie, niruhusu kidogo tu nilete dada Kesia ambaye ni mama wa family, ambaye ni mchana amebaki. Ningesahau sana kuleta ndugu zake na dada zake kama wako. Tafadhali kuja kwa haraka ndiposa nipatiane kipasa sauti. Kuja kwa haraka, yeye ndiye yupo na anastahili kuwaona vile mmekuja ili kusudi aendelee kufarijika. Na mtaweza kuja nao hivyo ili kusudi mchukuliwe picha ndiposa iweze kukaribisha pastor kwa sehemu nyingine. Marafiki zake wale wamekuja kuja. Wale marafiki zake ambao wamekuja kuja. Marafiki zake, walimu wenzake wale walikuwa wanafanya kazi nao siku zile. Chota yake yule ambaye alimshughulikia akamuunda vizuri mpaka ubusera bukasoenka na wewe kakuja. The tutor mwalimu wa Kesia, weka laini moja na mtoe barakoa. Moro siji barakoa yo mujisukie kilo mundate nasa yo naliye bichira soke biya tenena biya mo bisaya musose ni gomono sega sengi yana wo chago ikange dada Kesia mwamoire libelera lege yanere acha sukia matuko kumanene kerako na kumugwata koloko chugota bwanga bangina rene muri suwe bichamo sukichi barakoa echo wadosie bichabuya kwa picha mzuri. Abanjwa najua muko na mengi kama ni eliete lio bosera na mangana mangeli bwate muko na mengi kwa sababu ya huyo ofisa huyo mzee ambaye amelala tikaboro rumerego itabaigo tutigaro manene linde agenda go senior family. Chukua picha mzuri. Kuna yule mkubwa wa Janet ambaye alichelewa kidogo kuja ungane na ile kundi. Mkubwa wa dada Janet kutoka Kera company, I think, if I'm not wrong, unless Brother Fred kuja ungane na ile kundi tunapotamatisha. Asante kwa kuja. Nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni maofisa wazuri, mlifanya kazi nzuri na tunaomba Mungu aendelee kuwabariki kwa kazi mnayofanya sehemu zile kwa ile company ya Kera. Mseni sana. Marisa wapi apoga patia Fred just a word, patia mic for a word. Maombi yanapofanywa Fred, umeona order vile iko, just a word. Karibu. God is good and all the time. So as you've heard, my name is Frederick Bitter. Tunafanya kazi pamoja na Janet Momanyi na nimetumwa hapa kwa niaba ya Director General wetu ambayo ametuma condolence message. Sijui kama anaweza pewa nafasi nisome tafadhali. Aisome tafadhali. Amsale
I was engaged somewhere. Thank you. Thank you. Read, please. To the family of Julius Momanyi, condolence message to the family and friends of Julius Momanyi, father to Miss Janet Momanyi. It is with humble acceptance of God's will that we write to commensurate with you following the passing of your beloved father, Mr. Julius Momanyi. His daughter, Janet Momanyi, our ICT officer for Kilifi. This is an unfortunate setback for the Kera fraternity as a whole, and we consequently wish to express our heartfelt condolences to all the family members, relatives, and friends of Mr. Momanyi. We remain in solidarity with you at this hour of grief, as our shared belief that if we remain together, we can overcome any adversity encountered in life. We shall continue to be you shall continue to be in our hearts, even beyond this bereavement, and we urge that Mr. Momanyi's life's work be upheld through all of you in your various capacities. Finally, we wish to join all the bereaved parties in humble supplication to the Almighty God, praying for His divine grace upon all affected by this bereavement. It is in the Spirit we pray that God shall rest Mzee Momanyi's soul in eternal peace. Yours sincerely, Engineer Philemon Kandie, Director General, Kenya Rural Roads Authority. Thank you. Janet, come. Janet, come and take this letter. Hurry up, please. Though very tiresome. Thank you. You can receive it. Then Mr. Sumon, you come up for the prayer. Mr. Sumon, the former tutor of Madam, come for the prayer. What the mic? The tutor, you come up for the prayer. Just a prayer. Wono, naomba hivi, usiniharakishe. Nina special message. Yule ndugu yangu amelala pale, mimi namfuata nyuma. Alisaliwa 44 na mimi 45. Lakini cha maana sana, mke wake huyu Kesia ni mwanafunzi wangu. Ndugu yangu alimleta Tokoto College nikiwa mwalimu na nikamfundisha kwa miaka miwili. Mmeona vile watoto wake wananawili. Ni kwa ajili kazi tulifanya na mzee kumweka mke wake katika hii profession ya walimu. Kwa hiyo nashukuru. Hebu na tuombe. Mungu, wewe ni Mungu wa heshima. Unajua ni kwa nini mzee wetu amelala, lakini kila jambo lina mwanzo na mwisho. Ndugu yangu Momanyi amemaliza kazi yake na mahali amelala vizuri. Umeona jamii yake. Ndugu yangu Momanyi Herda hakuwa mtu mlevi. Alifanya kazi yako na ninaamini siku ile unaita watu wako jina lake litakuwemo. Hebu bariki watoto wake, mke wake, mtumishi wako mbariki, wachukuu wote na kila mmoja aliyehusika kwa njia moja ama ile. Umulinde. Anapotoka hapa akienda kwake uwe na yeye. Na akifika kila mmoja ashukuru. Hilo ndilo ombi letu saa hizi, na ni katika jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Asante tuta na wote marafiki wa dada Kesia. Pastor, karibu. Mbarikiwa sana wanchwa. Mangana na mange mubwate lakini rende chisa njiriko twaibaga. Murakara murandia gocha uruchonga yole. Down. Karo murandia gocha urucho nere orende ugajutumu berubo mwaka bwomurisia na ndoro cho bwatiri baka mongere mike. Moye mike tafadhali. Mumanyaranie
nero gotulendelea bantu baita mebere pastor no ngana on kwaniri nganere nale gukwana iga lakini asabiri pastor libaga mono mona asange muna na chirenjera goja bantu bakompore rutunga yuji bantu bari kumanya ngurutunera na ngorerari ora debyanda bantu ngaki uchikonde ndeta bakirite bongo cha seba ukwana moko ngari bakana kwana lakini ali request pastor ngita ikaye monkwana bya mona soko nganjira pastor ta ikaye mugago na incho gocha kwane kwaga igoro marago banaro chinga na aligeretia karaba kumureta ali musire timanyitino musani no mona ekarago chali mara kucha ali asengo toka nera mono mono narete ko tebye karo emebere go soka kara na mororire iga nyora abande baro narete ko matenga murisi sabira para baso gura aligeretia anda ali asanga sira siringo kora gura aligeretia anda bantu bakore tuopu mwako yo mu mwana ole tweli tukelimo umuntu ole twe myaka 110 lakini ekero nyasa njira ukoira tari kutita mininga myaka ukoira ekara njira ukoira ba ukoira kera ntubate ekebe kuri litanga ya Adam na ba ukoira aseli tuko ne myaka 110 nale go sabaiga nande keronda alia ngura aligire ni anda bantu na bakore sa ninche ngo barosia bacha una bono baralia ntuko baka makuta ekero to korega asiri ntuke pasta ngura sabe nteka digo korre kero bakore tualia etuko basivia na abo moro na abo muibi na abo ndebwensi etuko baka makuta ya ege ko ngoro kinga ngaki ngekaro binde na boto group step amcha lakini ekero tu ikira alia kero nyasa utura ekero to ko ndo boke mabuli buko gocha etuko toka na abo moto gocha kutoka tole iga sensa banda to nya ko ena na liba ga iga to nya goteba ngoyo nyagete gwatara VIP tekaiyo nare go sabaiga nande kero ngura abaligire lia kore tanda bantu baka na nyure litukeli mu monto ya maga tebayo nga inte tukwana niga etura kwana ni kartole moche na ende karona aligire tie karonda ali kundigire tie banda wangu basibia kanyora na endo umuntu olia nuulie bali gitande kemu nganza kuligire liga nga iga sense ga tole ntugu kwana nia astura kwana ninga nare go sababa ndo amintu tako ni tukwana ni moche anchira na ga paste kara ko bika masabo kuigwana na ekarto ko ndo burutu tata to ko banja ni mboro jego jitika timanga mange pasta endre korani biamona kenge ngaki kuiga usabe tu esto ende gombia mona biamona tunashukuru sana kwa yale ambayo yametendeka, na mimi nilimpatia nafasi kwa sababu nilisikia na ubiri wafu wanaweza ubiri kwa walio hai. Ukienda kule mahali ambapo wamekaa hawaongei, utajifunza mengi na urudi mrejelee Yesu. Sasa wakati huu, kabla sija mleta mnenaji, kwa sababu ni wakati wa mahubiri, ningependa tu niwasihi kwa neema ya Mwenyezi Mungu tuchukue muda mfupi kurecognize viongozi walio hapa wachache. Ninajua hatutaharibu mkutano wa mzee huyu ambaye ni mzee wa kanisa. I know we have government officials in our midst, viongozi wa serikali, na vile tuna wale ambao ni wanasiasa ambao wanatafuta vyeo, na vile kunao walioketi katika vyeo ambao ni viongozi wa serikali. So I want to munikubalie nitafunja ile protocol ambayo mnasema protocol ya kuitana. Wala ambao nitapea nafasi ndio watatuwakilisha, ili mnenaji wa siku waweze kuleta neno la Mungu. Munikubalie. Abagusi culture. Nataka nione mzee alikuwa kwa committee, ile executive committee ya Abagusi culture. Ningependa na wao waje wapiwe picha, ndipo nilete mwenzetu ambaye anaenda matanga mengine, anaitwa Engineer Ongeri, atusalimie na ripoti aliyo nayo atuachie. Abagusi culture kama wapo, sijaona yeyote representative aweze kuongea jambo moja. Umeona vile imekuwa
Tusiharibu muda. Ncha sama leta ngoro kwana pijot omo so culture. Muga koyo iganta teko teba senchira ya bene no muga korenge bwa masikani amanene. Nande no muga kosigeta abanene nabake. Njengo tebe ngora yane ase family yons. Nyasaye tigabasire abaye chinguru. Abangina banoye mu baroche bagocha iga abana abasemia balengese committee eli ya abagusi culture se nyari bali masabe ward ya Masimba. Ije samalieta matara kirgo muga kanumba Masimba na otu arenge na mumanyi amwata bamalieto katogenda samalieta ngoro kwa Naomi Amanda kwa wewe na mumanyi kugwa litaete kugwa so galimu agasoe kiombe kichakari nere konyo kuogora abishite kwikara sekaroto kwikara sete komi otonyo lile bone myaka ya ile muna nasa karoji muna mubangerete twatigaira batwatigaire kaki gongo tebanga mumanyi akerona ikwete nga mumanyi okure mwana leto kuliro kobi Umongi na saba. ngai kaka Saba chinsa chiachi. digasa ya mono dada no mwana no makomateni dado mwana Nyasaye igere dio muchoyo tigaire kesio tigaire na bana umurende dado mwana Nyasaye urende na bama tene supplication balinda seke nyoreke chesi omanene Nyasaye abana babayo balinde nando baeti ngoro chingia bamenye no mulembe dado mwana Nyasaye ayana asabire nayanda asaba nyare ko bali boyelimo koitira samanyinga Yesu Kristo mutoria. Amen. Biamono. Thank you Kisi Abagusi Cultural Group. Hebu niite Engineer Ongeri atupatie ripoti yako nayo kwa sababu anaenda matanga mengine. Alafu tutaendelea na recognize wengine. Biamano siri baga pasta titinko ira mangana mange ga ko don't want break protocol. Onga teba pole sana. Uja kwa na ga mwako na ngakanete shilingi 3 ekagaranga bo mu engineer. Elia kabere garata na mama bakwete igagakireka sana. Yakwara muswati umwabo mu murumi tumaremu mubwate. Ona bantu ba mintu murwese ese abantu bagukwa mnankari bono mukamosiori nakwete mukombaki nakwete nandega mukamukira mbantu uchikomwenia yatusabare ne Nyasaye na pasta na inu bari tuko nyukonya marutu ikire merango ange tutalire tuburukara nireme agagaragara magoto seria yenga mna abana basumbuira bangira baikire myaka 20 banya gutura butuko mungiro kwanga uitomu na inu abangina mwanjira abana aba bakabanya kubatura abangina mwatusabera umwaka nabo muchafu na abamna abeire musibi ayore merelu na kwaremerere tugacha kuoye aminto mwaka bone libo maye bono ochiro monginoria ochorore michando pasa jetimbwati mange mwaka profesa gantu magocha lakini atigire ripoti gaiga ayo maina nyetangase singo enda na ndi kuruwe report yende yate abase ngeja kulikie kero kali muigwete kyobo gabana musabere nundo wocha mu mwaka nere tigari ngora iga nandi musabere serikali yetu isimonyeroje wana ya ikire telibia mono enjere ndi kinajira togo musabera ngo enda ngende biya ya sako akolendo pasta biya mono erongori ande pasa na ngutigiro aba ngina balia babere
Tigatora sabarende buna sabatomo sabere. Tata Nyasaye engineer Ongeri ekarago soka kwenda matangande mosesenie. Naende omo ikibuya obole munayo korwa watu wasabira serie tare Yesu mabali ito. Amen. Dona wundete. Bono tiganyole abalimu bali balitayite bonsi pi. Walimu wale ambao wameritaya kwa sababu marehemu alikuwa mwalimu. I know teachers are here. Wale ambao retired teachers, wale ambao wameritaya kutoka kazi ya walimu, wache mbele wapiwe picha, alafu mmoja ataomba. Abalimu balitayite baje bonsi, nitawapatia mic mmoja aombe ili grupu yenu iwe imewakilishwa. Nimeona walimu wengi wanakuja mbele. Tena kuchega moja iruwe video. We recognize hapa tuko live kwa TV ya Ndizi TV wako hapa na haya matanga yanakuwa covered. Sasa hivi unaweza ona haya mazishi yakiendelea kwa Ndizi TV. Tunawashukuru wale ambao wametoka katika hiyo television ya Ndizi. Wako hapa ndio hao wanachukua picha. Igo walimu atenenire bosio. Oyo omoino na atokonya soko saba. Walimu hawa walikuwa hao walimu, mmoja wao aweze kuomba. Sijui ni nani. Tusabe umutongi Nyasaye twera ni rimbu ya mana sengencho yomoyego yogendete bumusombo mwalimu Julius ando kolire mirimo yense yebuno mudai wo mulisia bwe kanisa ya enjenu ya mana sobwaro kwa maletire wiketa gekeyeiga otigire nkaya yo mongina na bana twale gusabanga na barabwo bainyore umwanda omonene omugaka batigeire asengenja batigire ase nyumba yao batalero umwanda oyo goikana barabwekara omugano obo koere kiara ntumatinga kero yo mumugano oyo nkoero ritukerimo moyego ya karora ere twasabire ngai bako neskeja sore akobwa onsi Nyasaye bali tutorana na jekina igango ko bobo gosegeto kanene na kero yo mana jekina por kumwano twasabire aseri eteri jenu ya so Kristo motole ocho. Amina. Tigo yarwe beseria mheshimiwa Professor Ongeri atiga abatebinirenga. Mheshimiwa Professor ganga akirisi this morning on the biasa ko nyorande na chinyodre. Gate be family ya Julius no ale ne bono mangana ya serikali oroche. Ganga 5,000. Ngaingo tingo sonko munginulie ngaingo chiwe. Moe asante, tumemaliza retired teachers. Ningependa ku recognize our administrators. Nataka wale ambao ni administrators wasimame. Ninaenda hiyo ni provincial administration ambayo ni chief wetu wasimame wote kama wako hapa na wao we recognize them. Wasimame all chiefs and assistant chiefs please. Nilisema protocol nitavunja kwa sababu ni wakati wa kanisa, lakini kama mpo mje mbele, we give you chance also to give your condolences to the family.
Ninajua kwa serikali kunafuatwa mpangilio maalum, lakini kwa sasa kidogo mnisamehe. Nafikiria chief ni huyu hawa wawili. I want them to say a word. You Mike, just a word. Waraibaito tianya saba siseni mababenge because of time toko basikese ngenjo murabagambi nakio ekogera twakora boigo. Abana bakoni waire nainde njirieta na nyona ngoroku mwakanisa ya mbeta urubogira ngo mate ndo mogambi Nairobi kangemi asa abana bo mwaka Julius bakamanyire bataracha kunganya abara basandi bana baime mono yagera na tigega sinacha koba pole abana bo mwaka bonse nimba manyete kwetera bakabamura ongeri tu amenya nerange miaka 10 alikangemi igo pole sana se family mongi na kesi ya pole ntumanya ine nyonka na ajira naragire no mwaka nyombaria akansabira igo pole sana sana na turamu Nyasago sese Biamana se libaga pastor Nchenguru kujobo mbati ase bali mwabagani Nche ganinka mugako yusirete na bayane igonde area assistant chief tigana nchenda te pole yane wocha se family na inde ndete apologies kurwase abagambi bande borogongo uruiga lero vile mnajua ni World AIDS Day ambayo inasherekewa pale Kesaba Akwa abagambi bonspi no bagakale igo ndete apology yo muchifu itubungu Madam Yunia, alafu also in a very special way ndete apology ya chairman CDF yo Mintusi Komak mumanyete mbabwate mungina nasirete onurende ta konyara kobagaiga lakini naye to mambia ntebia bombolezaji ne family ngano hari na igonta getol sokore na special way message na nyode na karanste galia yomo sikyo korkunga honorable Beno Ndari nero kobori chwanyari bari musaba igai kakonyoranga ninchara nyore namba ya nankwanire kwa namateno nda matanga igona chiribwisato atumire woniga onte bingange omongineri bumbiri naba murabaria badogora ari mbaye 1000 mbayo lero igo mwakanire abalisia oh very good bono mulisia yomo abako nge namba no mongina ngo andare mwa erongoria okay sawa mbiamono sana aina na what the pastor thank you so much. Wanakwaya wala ambao pengine wanaweza keti chini, mtupatie viti, tunawasi yule ambaye anaweza kuketi chini. Kama una kitambaa na unaweza keti chini, tafadhali saidia wageni kiti, na hiyo itakuwa isani nzuri. Mbia mono, najua watu wetu ni watu wa Mungu wazuri. Nyasaba sisi ni abangina. Kina mama nyinyi, you are very flexible. Tunashukuru. Nale konte babantu ba minto mumanyi no mulisi orenge niga imirobirie ruete korwe conference na koya nigo abana siasa bali mora morara mura bali na baba nalete konya butambe gali limo gokora gochialiga mubakwani nali bako ibuya mbara meka nganza chinde ekaraba kalba konya ware karaba semere meningo babu arenge kende mubakwani gochialiga abana bali bako ibuya Mbiya mono
ebirogo byatokire. Ebu nimeshukuru chief kwa kuwa mfupi. God bless you for a good work. Wakati huu naita wala ambao MCA, sitting MCA, wala ambao wako kwa viti, sitting MCAs, wale ambao wameketi kwa viti, kama wako tunawapatia nafasi. Kama hayuko, nimeona hayuko. Wala ambao wanahitaji kiti cha MCA, niliona boss Mairura, wako wengi, nataka wasimame hapa watuambie jina. Si watu wanajua mnatafuta hiyo kiti na wanaendelea kuwawei hapa. Hatutafanya vizuri kuomba kura wakati tunaomboleza. Ni kuja mnasema jina, familia ione mlikuwa na wao, na wala ambao wana macho hawaambiwi tazama, wanaona. Iga MCS bali bakuburie kerogo batene nebo siaiga bakwane lieta. Kennedy anataka kuzungumza na yeye, sijui ni kiti anatafuta. Igamba kwani abantu bamuntu nishako yoro muntu kondwanya umugambi chofu nwara internet enyanti ese umugakagaso ogo kore bituna nanke hata maneno mingi mwewe tio bakaniri momo chiasara mbia mono. MCS karibu. Biamana pasta gotambe bakwoba gotenena na tangana ande morore igan tangana baketa be mose suro nuonga koligindo ba MCA kwa masimba biamana. Wata vile ngorwe toron. Actually familia ina deni pengine viti tumekalia. Kama una rongoli unatoa mara moja. MCAs hao ambao wanauliza. na kia bakena banana aramo rasa birongo bakwane byamara mwese asa marieta yongoro kwa Josephat oirara meraba tentonsa moinoria bi kuturoroga iga gotindo magana kina bonda abo magani ase bari bando rero na bari babaire bakomanya baromba maete ase nganjo chika kinande ntata buta babenge tingo kwa na mangana siasa mono siasa kelera cheke to chitokore na tuchakere por nomination etiquette yerewe to ambe bartoko iwana tobe kente kama twende uchibasiamo igo tingo kwa mangana manga senga jwa siasa momani yosira na mosigete no monte sigete monto bate karchengia no monya kanisa orenge historia ati ngo nyakwana igo na bare ngo monte wesiko na ara kabati machoika sa matanga na kumwakira pai yara twasira kandatore igo ekorongo bot no kyo MCA for Masimba Ward 2022 na waratora banke mborani no mwaka chikura igo kero monto no go kwana onie kero monto uchingaki tokore siasa yomarembe tabato kuramana dota siasa mbeme kerenga kiera ito chikura nchiako oyo koira chikura nero yo tomo support erinde Masimba ya ndravosyo mko bakana na sai ko bakwana ko batebinga bali mwarware mwende buya timoti matero ngodi mbano wase bara tigandigere ngori ana yali mbiri iga igo masamare tanto Josephat ira meraba asbali batameti siasa ke kanto stakore stanza mbia mono mheshimiwa Meraba. Abantu mwasekire ngotaraseka ngole buya ngole bobe njengoro ku Zakaria Nyawansa Momanyi mwangigule ngakingoroku
Oyo ngibura mokyo kabaka igoro. Kora bwango orwe getoro kiao. Waseta tabia asoko boli chikura. Yankwa neiga. Nanchengoro kusakaria nyawanza momai. Bali mwandolire ongakere kura. Tungakera igoro yao. Mbia mono bono. Nte Mike. Ntai Mike koran. Ntobu atinga ki my brother. We don't have time. Let the mic, please. Let the mic. Usiharibu matanga ya Sokoro. Kora atiga koranje. Usiharibu matanga ya Sokoro. abakonye after obororo obotambe nogochana bakari tukoria rero ryokobeka omugaka sagia tosabe nga Nyasaye nande achare ndomong'ina n'abana bae obogenderere tari arai togosaba bari ngamo nanje togosabira omong'ina ne family yae. Asante. Jasa Maria Tangor ku Benson Nyagaka Maria achana chetendi kori kuraga lakini kori ginde chikura seteu ewadi kor kuibeno one na achira chakoru ngora yane ochase family ayogera nacha umusani ona twacha nere ngokwanare omwana omwabo oyo koriyo bugavana bwa Kisii County okokunga Charles Chweya Matoke. Charles Matoke oyo Matoke oyo kabero munene bwa barimu na nara na mugakone na agambete na barimu akagamba gusi mumburo ino yo ino bangi na gake tokoratana naki kobwato mwana mutache mwana kengwerere geche mutache koboro bere kimoko beka muri kobeka yarare ona twari gosaba muroche nyari bari tubonere tubugata bagaka bakorigi etwabasaye ntoro ona gake abangi na moko no mobeka ka piripiri gake na bana bane tuturanyora kende nara yo katwari gosaba yesa abaseseni enjere ngori ane nkego ya 500 chengo ile romo nori mobekere koboko yeso yumbia mono baba ben kamuranche una ba beira bengiga karibu betenga Moses nyanda abanjo monene abakena banene biamole naende biamono sana pastor na inche buna na tenenira engoro kwa Moses Nyandusi mugaka tata kuru kumishairi getanda seitere konge school wali na inche na tenenira asenjira ya bene
oleta rambirambi yana se family yo mwaka mwalimu aende ulenge elda ruralieka kanisa ya Metembe 1 kubaye ngora enene family bantu bali abigutu basani na abairi ase okumosiria omugaka ulenge etegemeo tali asamangana masomoka lakini asamagana yoko kini no na abachokoro kuba mangana ikima una bagukina igolende pore sana the front of teachers asogo siri mwensenu pore sana wanakijiji wa Riabigutu asoko mosiria ekegingi keino esenseme na endelende asobwiororo na asa magana masinini na injengo liginde kerugo kyo bwa MC bwa Masimba Ward na ende kuna mumaete ninu mubwato kubwa abantu ba Masimba Ward ninu mubwate chinguru ninu mubwate chikura ninu moraiki chinga kikirike aturaike elinde moto choke na bana abamintu bakuligiga bonse mutubekera tiri moto choke nto ni chisera chitu chinga kichigoika ngora elinde tubatebinga iga tutacheiga iga togende iga na ende ngororanga bunangole ligereria no muigwerinde asaba muraba ito bonsi arapimira guigwera nde bunangora ligereria abo mugo ntoma linde minyoke elinde mbaletere bintu goja igolende na abasabire chikura che nabantu ba Masimba so bwororo na inje mondigererie na inje mombekera tiri chinga kichini agusuka no torase matemu ali akumaki wa mwakonde igolende pore rambirambi yane yesiringi kiri bubera se family naende abantu bali mwacha naende nyasaba ira nibuya biyamono sana biyamono nabokobeke rambirambi yabo sesani biyamono mheshimiwa Moses mheshimiwa Meshak na Amaro Lirogocha Meshak Mutiko ni Masimba karibu biyamono Pastor Selibaga egere ndere molisione koliyane in teaching koliyane in the union matters na omonto tu abanere obwate ordinance yalenge yali ya juu mongina kesia modikones oitoto kora department ya dikonari abana bao family ya Miraba family ya Mukioma in general kanisa ya Masimba SDA and all those groups ase omugaka obosera Julius Mumanyi alikokora abaire ngora yane ya kipekeni family yane mugako yoralire nabwo bankarabishete goche kanisa ya Masimba they have nurtured me bangikirie level yobo deacon na yale ngogo saba kwane nga Mumanyi ta kwa na nje ndaraba umulisi bunale ngomulisi unfortunately umulisi Mumanyi okule just before Taramu join in the rank yobolisi gusaba kwane inkolia nganya sauri toko saba arende family yaye mongina kesia ni maete it's going to be a challenge lakini rende into your colleagues in the deacon department otogo saba kega noroje the path we are walking oisakobgata Florence yokawoko nere obabuna recently I want to believe nga yasa na bwa the family obya and you will walk strong the way I saw Florence on Saturday walking strong today. Abana bomulisia Julius Geoffrey oitwa batisire kanisa yeto severally oyo minto ongeri na bande the best thing you can do for your father no komenya the style your father amenya paka kasira egere na inu tu ara maskani monyo maskani alitua ile tato mino
Moiseko watch around here the way we are seated. Probably 99% of us who are here, we are not here for you. We are here because of your father. Ask yourself this question. Ekerogo jago kwa abantu mbai karanse in an orderly way like this. Chikwayan chichitere na abantu watera. Or we shall come totally disorderly in all ways. Na matanga we disorderly. Want to believe in at the moment we follow the right path. Even those of us who are in Christianity, we shall meet with this old man when the ege turel kyo moisuge wa. Moisonda itago tewa na chirega na nare gocha kia tole unawa kisangio bomolisia from church in the deaconry department kia deaconry na department ya ba elder eramo, but I've decided ekperende ase chancheye ekiagera injemna mesha kobonyo na veru murai ase richonie na vole chikola last time abantu amasima mukangesi mwageti na egento botame ngoteba toliye obora yobuya egere ward yeito etwaro mwere kyomuya tindigo kwana siasa ekiagera we are in the church oyo tinine gampasta no maneno one when siasa goja goika in the right forum we shall tell you ebintu bwene takolekana and we are masimba is going smoko genda bali mwaru sikoga baraibande kikanisa chinde when you go genda with chanimasis ya sabarende and thank you aso goja gotolelisia as masimba church. Thank you so much. Biyamono mheshimiwa Meshak gatanyoro yo minto pos mairura ere leterambirambi yae Biyamano pastor abantu ba minto abantu ba manena bakina banene biyamole tukwana niga nonye turasa mabe enenjira ya moyo wakera mu manyu kweli. Thank you. Na mayugure ncha Samarieta jembosi mayura matarangoro kwa nchega ninka igona achire kwa niapa ya nencho manyene na kwa niapa ye family yo mugaka mairura orente ngoro ya itu na ngoro ya ane wochase omugaka na asigete nande tuasikaine mono sana mugaka yorara nsokora kasi ke gusi. And at one time he was my head teacher when I was schooling at Metembe Primary School. So in a very humble way, allow me to say pole wochase baba kezia abana baye bonsi nabo igona abachukuru na chaga kero mugako ya sira pasta tukakora masabone kenyoro ana bwo tukakonya nasi twari kunya kero mugako ya renge KU baba na ngakirete simi aganda ino mugaka mbubari iringa bangete ko komorora patimbaya skuraga tutiga timbo motambe okobandoche aba pastor berika ni batu endagera yoko genda iguru ose kine kigero montai sabate tutagenda iguru abani mo tekero mondo ocheiga moma etena ngo batebindi iguru ya 2022 bona ni meto montegete na injetini ko gumotego ino tigamba tigere kebungu mataye karago totebi oyo gotura korgento kieke no oyo go saba korgento kieke bona ga gyose moma ete kingo korango sabane na ne turane mogocha konga igotisa betiga ndonare go saba bao mesha kangi bako no saba baba barisi basabere. That is a very good friend of mine and nere na bamomo sabere atara arara begendo kieke umuri agose na bate bayo tindi koli bomonjo no mo Kristo na inje mo sabere begendo kieke osombe mu MCA no minto my very good formidable competitor Moses aya watoire ngorake ebinde bingo samba bire uma dengo ngake te kura 2017 ya kolegas ga kitare wachara ngake ra kolegas bose bonombo bengo bote nera arabu amanye na kichikura chiko bakera kwa bwiru ningage nete na aba mazimba morigereti na inje pastor Monsabire tabere mbomura yumuya ande biringoli ira nkolera abantu siasa ya fitina siasa ya ujanja hiyo mimi siko hapo nyasaya baseseni nintige gatoro kiane ya shilingi 3000. God bless you. Beka bwe gatoro
Kiara tu recognize moto tigere rongori akane birogo tigango toronyore eri MP atumonde eri MP anyaka otomonde otokora recognize abarai baitu bali baikaransete alafu musangire kano bonsi pi asimwa betaba karana pani iketinto miri na eri MP ona tumna abana banka gaiga mongina kesi ya kwanza tiana kwa Paul kerana rugo kwana na boro my brother danyo the opportunity by mira na swari ngene Nairobi akini rende na mateno nda matanga anga siringi cha chiri bubere kutigande ga aserungoli ande mna na isara astensa ali moino omwande umo mwana ndi nali rogoro ali Ben Fred ongeri obino nere nanga chiri busato antebya kida tega ga serungu lakini asije mwate bire ngeo mongina tigange mongina rende nga mwate bya mona so ho tegera bya mono asawato oko motomo muya oseseniwe abantu bamonene igatobe otari erongori ke kobeko wana ego ikero monyene ntoro lekana nga tutawtetia barai bara abana barisi batenenerete gendeke pesa tiye koirwande anya konyeke nyeruge kare koira gaki toire tobe otari ondeta yo gosorora besa ya familia ye kiagere matanga ya koraune kanisa kero muntu rabaka bako chibara na barisia nande togo sababa barisi ba onchoge taseri tari ya Yesu batasorore bale transparent and honest nimanyete nga mogo kwane kiagera nabo biko sororo lakini bono karaira ngora na atebire yo the money is on safe hands bia mono warura awo digato chese bali batumwa na banasiasa onye baro omoyo gababere ebitoro bya ino na ino ebiso ase erongorie yega alabo morandi atene narandi bali mwatumwa ogotebo yo gotoma andoru egetoro ono chinsa chiachire no mbono nasaliri chinsa moneno neno ara igu karanste kebanda akumetinga kitoko ira matanga ye kanisa ababuna siasa ground ya siasa kamura anche mogote banyare buntoma ayeturi mwana siasa naende watebe gya kuboria kwabeka chibes abantu baminto onye torasama bena abakwanira imbia mole Bwana Yesu asifiwe okoboko gwoka iga tukwananie asamalieta ngoro kupita Matoke kwanza pastor inaachaga on behalf ye familia Christopher Matoke oyo lengo moraibu abalimu oyo no mwalimu osira naenda great supporter ye familia ito bono the family pole naende ebagusiba goteba matanga na makweli makoro alibo bono na intuntu asireti omoiboli to my brothers and sisters onko batebiga abaraya bonsi bachaga iga babaira masabo batebira abana ba Julius mokore kimwebwate talibo na intu na obato saberete igo tukebwata paka bona nande twa angire gototigera moro ese iga masabaya toko sabese birero oikato ya bwatie onye gwasabera abana ba Julius bebwate bakwebwata naende babwate bono natumuga iga no morayo koro ku Charles Chwea Matoke nere natene ine kerogo kyo bogavana yari bali itaiga roche nga embeo na bere nkumu lakini nabanta aba motole moigweti muchucho nere okogamba nkole okoigwana nkoro omoeri gochimotwe twensi nabagusi twensi nabanyali bali oyo tali kobwa gotatiga moinyoreiga mwana oyo Charles Matoke no mwana omoke ande no mwana moranyare gotuma minyoke bwango bono nangero ngoli aega echiringi chiri buisano bia mono
amatanga bunarenge kurumambi ntwa watengwana amuranje kwana elieta no yogotoma biamono sana just like that njena sama dieta ngoro kujoji morara oyo nyabwango yeyo gusegesa no murarinde mugambi naro boria oru Nairobi akolete nere interview na inje kanga ninje ndo mugambi industry mugambi oyo mo atambe kirarende se ona tari aro nacha nje mo manyete botambi ebango boete mbori kero ka nje mo ko ngapira kupingwa lakini tindiko bori makadara Nairobi ngo chiko bori mbobe nakora one na chira igona atumiru mwana ino abantu abaya bago chiko baba kambi bakisi county 2022 tari onde omoske simbarati ochira semole goteba na cheta kanyoro mugaka nanda goteba iga ngakwe bichana bangina bali aire ruwe bicheye gako gara momanyi baskaine nere nande na mosometi igo aibali no moske Robert Monda nere running mate yaye 2022 ekero geke ngoira bali mbo barakora abantu baminto banyari bali igo bona abantu baminto tikatubwatira ebagenda matangande simba bara ikarenga orangeri kunayo igana bali pole sana iganga siringi 1000 ndete kaigara kinote bange abange nambo bena akole ono nanje mugonza bekale nde nanje mbo mojumbe makadara mbia mona bange ngo bara trande chiribunye oyo ketole kakor kusimbara ti oyoro mo mugaba na 2022 ase Kisii County biamono next toba benge just a name Olio gotoma na manyire egiakobori biamono abantu baminto jengo kwana igongoro kumanya tigante benga pole asogo siri sokoro yane inje igontomire no mwesimiwa Dr. Daniel Manduko Woka na manyete family ya mumanyi buya tale konyara goika onte bimbate binga pole ngoje kwenda asobo choli abachumba abonsi bibate ninde banyali bali masaba bonsi nabaya lakini Manduku no muyamono echama ya NAODM iga abantu mintenga keke goika momotie nange getoro byasiringi chiri busato kesani iga enda mogende biyamono toba benge kamuranche chinsa chituminyogeti mono biyamono nchengo kwana ekyarambe kanyerere nyabutoganga chibwate mangana mange oyo ntoma okoboria MP 2022 akurukwa nchini nyanga ndakikere timogo chana numuka manyene yanga chiri busato munantene ndalia ontebinye family tuno mongina ngwa ni mate ki moita bile ko ntibya simbiri byako ngakike ko kamokora sesenu biyamono igatonyo royo minto nimo manyete rieta ya chiro mobuko aya bogia aya uya koro kwa Rawlins Bugi Ondieki engora kera pore se familia Madam Kansia nazo ameti 1992 liabu tu class 2 Kiswahili yani chi subject chose lindwa bwate CPC na kina mnyokere sina arule bakangiche mwe pole madam pole toire ne asama na siasa incheno inde siasa bakengori asaba tabari baise bakobori baise kapisa muna mutageta bakonya bataka nincho yomobo nindigeretie sebito bigasa nego sareka esengenjo ebingano to kinerete kuna bono igana ra kunake go mako batabyo yo tomana ende gocha muto atigire nyagitari ya masimba ya asirire masimba enyagitari ya asirire mario gotari gotokari enjoke gochugwa kebori kwaro yo mutege enjoke ya gwaka muno wiko gotaburio go ndiyo kenda gesusu inki mogo tigere kerege toka kwanda gesusu abara ino bare abutwa chore taba MC no bare lakini obatari koroga na lakini begwetina masimbe gero wiko ogo tumuge susu aseki totare gwacha babare birogo na batoko bori torra bosento masimba igoro masera ya asiri na to okuwa no maene masimbe nyagitari ya asirire mario gotaiya o gogo chugwate biguna kenda gesusu kwani nyagitari tayo masimba what omuntu orare ntobora butari onde bwesi no mwesimiwa Rawlins Bugi Ondieki nimeta bana baminto bamenyokire twamenyokire
una motagete go change elinde muake nona banda bonse bibarenge none serikali yemo bake isiko machoro moto motagane ora bakonye kenga kiera iko koranche kora kokora abana baba minde senjo bamanyokire bachuti akama lakini chozi tuna mure bakarugariga mombe kere wasane namba toko manyoki omwesimiwa machohua oyingori kiaro bogaba na bwa Kisii County ayanta ebiri koko manyoka ingirire chibese ichia ne bako na motebya ne rasmanko ari ninga bana abantu baminto onte bi 500 chienda sama chuma 500 chitigarega aya to aya 3000 pingo tijitangaza 500 ngama chuma 1000 inge family igobono egento na batai bono prima beke sani chionsi machuma rero tarenge gasi ndiri yarengo na balisi barenge gasi ayebeka chionsi sania chiri kwaebwa biyamona asengenjo ya bionsi omo eshimiwa nara igokoro kudisio ndabu nara tokwani disio ndabu oyo minto kana dinara ngobeka lero ngoli obekire ma biyamono kwayo disio ndabu karibu biyamona aseli baga pastor disio ndabu na gateba lakini moleta ndani kuri isega sna kora na cha sengi yobwanchani bomogaka momanyi twa kolega sikomo ya culture a service ya culture le otangara bwabusa ubekinga sete mesa masimba kamorabno monto muororo na ndenga ja komanyanga igaro mulisi funanje kama iragega yaro muororo familia yaye mungina Kesia was my classmate to teachers college no monto manyete familia ngima na bana baye nare ko batinji chamba tebinga pole asinge jogo sa kumugako biyambono no turamo jetindi ko boli kura masimba utoko wenda kiamo kama goimore disio ndaw ngaro diona chama nganaye biyamona selibaga ende pastor lende tokolere bona senko ndango endelire mbara igabale union y'abalimu union leaders baliba abalimu batenene bakwebicha barabumba liko kwana nebicha bagwa kwekiagera bacha kolero mwalimu wabo oyo ralire nonyore retired no mwalimu one is a teacher always a teacher union leaders imbaraiga igabatenene bakwebicha oyo makoro gosaba gosaba kwa berase ko ira na gochaga iga naro kwana ne rafiki yana na matainga nonda mataga iga orunga festas onsari go wangwa antaiba bakire sasa matanga ya oyo sire tena rafiki atato mwamono ne remba skaine igo ontabere 1000 asanga jompa takas tiganye ruga iga ta chugo tabanga automatic getebesa ya mbiyamona asinge njogwa korabo Tigange executive secretary represent the union leaders bara akwane just award akwane just award Biamono Pastor Seribaga, thank you so much. Ga toireri bageri naintwe na bara iba balimu tolere gocha se familia yega. Nonyana introduce ya baraiga Biamona so in solidarity patora benga kupedikisi na taga ikakabere itangani kenda taga sia chane tin seitari Kiro machoge tualente ngora yetu gocha se familia hiyo twatebire pole diganya sae ababwatisi bono
oyo totenene kana enja nero ko represent orogongoro iga asaba ari mu ba secondary na college no momi oyo minto molisia na kwana abande bakwana ntobate Isabela to gukora Isabela nayo gusaba bono tigamba bori abantu ba minto mwarora amangana tuandago ase sector y'obwalimu skuru cheto ncha sambu skuru chinyinge na ande njira ati kunjigenderete go sambu boika tukwana mangana aya enere forum turateberia baibori baito na abarai baito bari morororo kumuranje tigatoa abana baito amadiri aramaya tubasemyo gosemyo kuya toborokereri chinjira chire chingia egere na baruba cha gwekonya ekero chiskuru chiri cha sambiru bairanire gocha mwaro na ndaba ibori ninu moka go muzigo iyo boko bulgo chiwaka na chibesa na chiskuru echi chiagacho serikali gutumia chibesa chinyinge kwagacha chiskuru cheito tigato chirende tokore gasi ingia egera abana baito bacha konyora ase bakwega mare egendo gya kabere ntokweba kubatena chi board of management of institutions incha choru pastor response ansiparo na abande naro ntokweba kubatebi nekero gwacho ndase board of management ye school kamoranje take your responsibility muneta kihire yakonda kuichibesa kurwe school ira ideas nebichibesa je school gokonya wa institutions ekero kweruri bagora e school nyera ya senjerere ngia taliko ire bitine school bagongania abaibori na abana na abarimu na kero monto egere school jeto nyako agusinto tete school jeto chikore buya muna chigenderete okora buya ekero tobwatera nete twins aitali ara masabaito tware kubani kiagere gento tete gokonya no mwana oyo tobwate gaiga muna intwe jamii yabagusi egera abana baito bacha kubyoka bacha koba viongozi vya mambi mwara muna ebiongozi vya kwanira nojo na bagoita siasa ntunturi gukwana siasa ingia nekera tokore ebinte bia tokore entera abantu aminte ebinte bia egera togenderere bia bono togokorera tigange Isabela libaga atosabere tokore egera nento twarure ngora itokwania baya abantu bonse abarimu bonse bibara somo sangiro komuranje tenena abarimu nonya kwariere techoka kwaritaire nore profession from chekechea bake university onya tora komuranje totenene komuranje barimu bacho mugutano yoma bia tobakorere igatokorera musangire kana igo bia mono na barabuga bakwanire. Thank you so much tianya saba sesenia sobatwali bakana bia mono aseli baga Isabela Mayaka BC Masimba Division. Self introduction please. Moses Surununga, former chairman Kenya National Union of Teachers Masaba branch. Mesh Kubonyo, former executive secretary KNUT Masaba. Tigamba kwani mbiye mule mwezi oyo kwana Josephine Mogire Josephine Aminga na rumuga kone ikonde director kusi mwari musako nale kusaba delegate mwale gocha tusabiramo yageranga motole ngetiringa nelimo development yonsi pimorocha ekolere no nyomba cyagachire ngwetera ase kusi mwari musako bali bali kiru batara sororo kaindiri sororo our members twajenchi ATM card twa debit card eyoko ruseli chibengi chonsi chire Kenya kaindiri chiform kuchakira mambi ninchibeka ali Masimba stoko chinyora butambi pia mona aseli baga delegate tindo chi Mr. Magati tokorogo saba onye tayo to sabe tiga bande banyako bararu introduction bakolire okay bakolire tiga to sabe mwachenu tata nyasawo yole igoromono pia mona asingi chweke ukyo moyo nambi yamone kiagera watura achipara gweta twaika ekere merobeli yao ya marandi egendererete nyasaye tige kune chingoro cheitu efamily yere no bokendwa banene twayebikira sa maboka ao machenu onyale kuyagata kuna kugo saba weito wetera asilia tali yao nelio mwana Yesu Kristo yoro mutoli itu. Thank you. Director Misi nchwango nayo rugo saba kiagera nabo no gweteri swali bakubori kurumaya gabo na tingoli teo abantu baminto onyetore sawa kombuye muri ukwana nianga sembe ombuye muri mwezi biamono bitangani tagete goteba pole nene aso umwana minto nyari gotimoka gwale korokana ngategere mbake baramanya mangana yuga yara bategere mbara kona rindo ruro na le gusabira abana baye
monginoye wa chukuru amaya nintagete go difa ninkwana ya kwanwa ngabono nguchuri go chandika to go chandika Nyasaye naro to go chandika aya kwanwa singinjo to kinse jine choran to salia oyo moga boli nge ponasi lete kumwele nge ponasi ya liye kutali ntutwa telia ito ponasi ito ono iga mutake kulie ponasi igo pona nyola chibesa chile over 20 shillings per kilo igo nyasatu wate stogende wa komo elio amangana nara maya busio ekende uboyo mwamboletie amoyo nagendete kurugwa lilia achete asande tai kabuya munabona mbwato le tumasimbalia bali mama simba moroche mamoya mange kabisa naende nabateti bache barete metembero gura ikiara nero nibwata abantu abange bararete chai igolende yatubwaterane naende mbuya monasa ali mwakorete tinko let down. I will not let you down yabali mimwenzi tinko let down. Thank you. Bono Nyasaye ito okonye family y'umwana ominto mumanyi konye umongino y'abana baye abachukuru baye okonye abana bamwabo muna mokogoti na abandi okonye kenyoreke gima na endo inyoreka ni serie sare goikaransa ubeke chinguru ororo itorra nguru roro na kosa goita siri Yesu Kristo mokoy ono abonga grete tutaite go move to another level lakini we recognize umongino o engineer Nyanga asara to salute yagara na acha iko ta salute ngoli vive engineer Nyanga mongino ye neroria amewasalimu mumeona nilifikiria angekuja mbele asema halo mara moja hivi wanto bataite ko manyanga ngaki mongino ya kororekana wangina bamoligereri waangaliwe wakuone na wasikie sauti just greetings na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Mimi naitwa nasema utoe mask wakuone. Mimi naitwa Lucy Nyanga. Najua sitachukua muda. Hii ni introduction tu. Na niseme niko na msimamo katika maisha yangu. Mimi nampenda Yesu. Amen. Amen. Na nimekuja hapa kuleta pole zetu kutoka kwa engineer na familia yetu. Tuko pamoja. Tunawaombea amani na faraja. Tutawashikilia na maombi. Amen. Asanteni na Mungu awabariki. Amen. Na wala ambao tu kurecognize their presence please. Inajua wengine wako njiani, wengine wamechelewa wakati tuliitisha. Yule ambaye anasimamia hii sahani aitoe hapa. Ere ngolingo sangere tolele itaron tutarecognize wala ambao wamebaki. Because of time I want to go to the church program. Hebu nione wale ambao deaconesses wote wasimame wapigwe picha. Tunaingia kanisani sasa. Deaconesses. Deaconesses ndio hao wanakuja in solidarity with Mama Kezia. Inde nere vichero la kanaba deaconess wachite. Ko mongina Kezia pole na wawa. We recognize your presence. We thank you for coming. Na Mungu awabariki. Picha. Picha. Na yule ambaye anatembeza mic apatie Madam Chepto mic aombe.
kwa niaba ya, kwa sababu ni yeye Women Ministries leader for district, aombe for the family. Kezi Chepto. Biamono asiri baga basta. Na nje ndwe na mbirambi yani kuchasa Madam Gesia. Oye tu asometi komegere na chete kusigol seito nero ngaribisete Riabukutu primary. Pole sana kwa familia. Tunawapatia pole kama wakina mama wa Masimba district. Let's pray. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya muda huu wote umetupatia mzee Mumanyi mpaka umekubali alale. Tunakushukuru kwa sababu yeye ni wako na imetufundisha ya kwamba hata wenye tuko hai tujipange tulale kama vile Mumanyi amelala. Tunapoendelea na sherehe yake, Mungu wetu, tunaomba baraka zako iendelee katika hii sherehe, na zaidi ya yote ufariji familia kwa sababu wewe ndio mfariji mwema. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Deacons msimame, hatutakuwa na muda mrefu. Deacons wamefanya kazi nzuri, ndio maana tuna recognize, wamejengea mzee nyumba. Deacons and elders, naomba muje nyote. Deacons and elders, lay atu represent kwa maombi, tumalize sehemu hiyo. Deacons and elders wamefanya kazi nzuri na Mungu awabariki. Walisema mzee huyu tutamzika kama sisi, maana alikuwa mmoja wetu na tuna nguvu, tunaweza fanya hiyo kazi. Wakajitolea. Deacons and elders, please come forward for a photo. Lay ako hapa aweze kurepresent this group kwa maombi. Rabagendete gwakwa ebicha oyo no Morris Kefa ayeni omulei gworogongoro rwe station ya Masimba. Station ya Masimba yete anyoliro gwakwa okone balisi ba minto bararire, abakristo ba minto bararire, abotware gosaba Nyasaye agendere gotokonya makweli aya naenda aratwetera kere negende ngabakorire yonda ite gokorogosaba tato ito yori goromono asenke twachire yo musombo mulisia nyorire amakweli family yaye yonsi ne family ye kanisa ya Masimba ne family ye station ngima twanyoriro gwako konene o tware gogosaba tato mocheni otoe okwege na kurwa sore ngari tukurio kobokigwa ntomerane no Mulisia Mumanyi bona abatu atigaire ni tutokwenda sagenda goikege tureri gya kabire kerekera abuge seni mukutano oyo kerogenderete kogenderera iga oere buya enyange ya Mumanyi kera abantu bakwira na makuri bateba matanga lyari buya Musomba yorure conference urarete lingana tato mochinu sambe bikoba byaye ingana kururito wenere wetrasi Yesu Kristo motori ito biyamono balisi biyamono Nyasaba seseni nabatata tegote abanga na boli pasta kabaga sinini igoneba umutomo nene karo obule omanya munoro mutambe weka etokeririo obule na kumanya muna Mumanyi arengo mugare
nekero wona koenigo kamuranche aba director muri maiga onye murororo mwarure ao ba director bechai inchu ona aba specific abechai esi minere esirete ereke betime ya ere ni manyibe koranja nye kwa enyoro orete goche umron oyo mo director na eno yonka ntwata kere kwa na mono kwaro ni chona ko igo in fact I don't think I know. God is good and all the time. Bakwani wa ile mwezi inche Newton kambuni yo David Moturisure seito gero robago ruotira nonya twaetu tukaenda kumenya Mungu alilibate ase anti anake sianje kwa pole family ito yonsi bali chikasi dikiane pole toko basabere nyasaye ngakie gayo kendwa benainwe toire bali mo kore biashara koni ebintu katikati yo musangererekano bono tosoete kipindi gie kanisa kamuranche genda ngo isiko yo musangererekano mororekana muko na goita itie bintu gati y'abantu kamuranche amasikani igo tuatebire ntorora abantu bagoete gati yo muganda ne bintu bakonia bia bono mumanyete nga omugaka Julius igo batarete na tata David Moturi chisukuru chinyinge akamwali bagali okumanya bwalimu mpaka bagacha kumubagerie tanga doctor noli rwerete asenge njalengo monto omoronge omwekungiwe family nenjengo sababu bwatie njere iyo na nyasaba bwate stobe twesi soroge loru yambia mano asante sana yono mo director Nyansiongo igamo ino no tole na misi biyamona asenge ncheyo bono togo so ase abarandi bali more gatigati yaito totenene to akwebichi abarandia papasto tatigo mogani uriru ya conference murai ya conference naraiga korento kurani oyo minto penisone momanyi na igule na chaiga oyo koboria ekerogo lakini rende ona mwali bagekera ntwaruri bagakare igata getekogenda aruge getoro kiaye na kinata bigwa kurwa erinde tokole korwa nseme bona ande togo choga nekero toko ira na maiga stwaruri abande toko chako bariko organize karo kurandi kwa eri lituo sangri rongoli ntoko riko organize bonds. Okay, God is good all the time. Na tora mabeto kwa na niga bia mono samari etangoro kupeni mumanyi jano mocho koro mumanyi korege taracha kiao pole sana kuna tuwaga mino mogaka mumanyi no mosani ona kuna tuigwana ni nere na kitoji kuchenje kanisa ya Masimbe Kerama elinde abantu bo monene batwerwa lakini pati mbaya my name shekyo kile kogenda lakini konoraga ngatorire agende kyo kuikange tabukie kuikato chenje kanisa ya mabati ade ya pendri katikati. I'm going to fight paka to kore kramekyo timbaji amanga yungo kwana kori ginde kerokyo bochumbe nyari bari masaba amange to kwana ne tukori amumanyi nanje yango yanenelero ko kwara temo mumanyi nero kwenu mambia die tracha kiawo na baga na iria maya no to na inu mwezi paka to kore kanisa ya Masimba ya mumanyi asarenge. Thank you so much. God bless you all. Getoro ni bwati chiru chane isano na ngurwa na tomete ndi tukondogocha. Thank you pastor. Tiga abana barandi bale bosi pasta tokonyo na sawa pasta nyavanza senior pasta nyumantara sabana bonyugwete gintu gitenkere meyane nabo riri bagekero munyakirugo muchiamani ali gukwana ankuwa ni gintu gite kero naigwa abachukuru bali gukwana bone gintu gukwana niki
Bibilia goteba nga ero yona mata kuigutigaigwe. Ero yoragwe. Nalia matunda yomote bwobo gimojo ringi gatikati. Agambe na Yesu guikakare na kare. Nomuna mono mogoteba goboga. Mume tigoboga mbimburi Yesu akweta kagende igora gateba. Nandi kitali chugo ja kwa Yesu. Charura kanira so busubwese obuna bwobo gambikiro munta gwenete kuri. Mbugambi chugo. Nanda ba mubuchi kwa goboga. Onye mubuchi kwa babuna Shadraka Meshaka na Abednego na Daniel. Yeri biyana mutaba obugambyu. Naro mochi korona naja. Oteba na tagite. Ikimoko moera. Onye muramo obugambyu bwe Yesu kurwa. Tiganchen sabe na mangana na mangana tagite gukwana. Njeno saba na tebigwa. Iyubugambyu bwe Yesu piprinero. Mutu alama tubusa mumanye chitaliri kisa tebete nguje che. Jerwa kanira so busubweze. Tumanye ko bimeticho. Mugambyu cyo tokuriye. Basango cyare tigansabe pastaje. Tatanya sa. Tokonya abatwensi tuwakira so musangire kanuri. Tunacheki negyo kuba abana baho. Tumanye Yesu nkwa yete kiyiranga bwakire ko torose yase nandi bwangu nguchure. Toba amo naye tugamba amo naye guikakare na kare. Asema kweli atabe. Aseme cyane tabe. Twarosire nense nimechando yense. Lento gutabubuka. Abantu bamanye nense ya eri. Twasabire ekarumurandi ya wikigotena gukwa naringa nari aho murano mu ikomo cyane. Abantu tore Yesu buno yete kira buta utuye turusi aturi rasime cyande tabe. Nandi tutwaro bote bumucyucyo. Twasabire umuraye guitrasiri etaria Yesu yorombori bitu. Ona sengenjo yechingaki igonta gete korangeria oyo rato eringana rioge. Sasa hivi ningependa tuingie katika huduma takatifu ya neno la Mungu. Hatutamaliza. Baada ya mahubiri kuna viongozi wengine wamebaki, wametumwa wengine. Hatutaendelea kuwaita. Kuna waliochelewa wamefika, tutawapa nafasi ili waweze kutoa rambirambi zao kwa familia. Kwaya Kiria Watera. Masimba Central njue kwaya Morwa Watera Pastor Tenene Ratokorandi. Toba balemereria gukora tole. Twairane irimbia mono egetuo gia VOV asa kamano ka ko represent egetuo ekyo nabe getamatangaza ya radio ne TV na bagoteba wono rende twairane irimbia mono nyasaba zeseni ndiko mama ikiero sengenjo yechinza tiga kamano akore iganero yo tutenine lakini ne manu atari akamanu na agakera lakini uyo no monene ndo abasari ba mumanyi mbya more basa ke ba kamanu na skoro aku hoteli ya mukina tanga stoko ba kamna kwa ando ko bori chikura ayetera voice of Victoria ba konyora pia mo nere ne campaign ya wakera VOV.
natoboke tokwananye omujengo boka obomyamya nokoramukya natoboke tokwananye omujengo boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka. Abararire asomonene bigenete nababukiwe nabasoe ochuria omonguru ito atoroseire korende tigatoreme nyasaye natebete amakweri narokurara korende tigatoreme nyasaye natebete amakweri nanokurara okomyamya nokoramukya natoboke tokwananye omujengo boka okomyamya nokoramukya natoboke tokwananye omujengo boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka. Abaminto moinyore omusaraba Yesu ito akabambwa akabuwa makweli korende tigatoreme nyasaye natebete amakweli nanokurara korende tigatoreme nyasaye natebete amakweli nanokurara okomyamya nokoramukya natoboke tokwananye omujengo boka okomyamya nokoramukya natoboke tokwananye omujengo boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka korende tigatoreme nyasaye natebete amakweli nanokurara korende tigatoreme nyasaye natebete amakweli nanokurara okomyamya nokoramukya natoboke tokwananye omujengo boka okomyamya nokoramukya natoboke tokwananye omujengo boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka tata naye baba naye omwana one naye omogoko boka. Amen.
Nyasaba sisenie kwa ya masimba mugendere kumubaka guikairane nandi totera watera kwa msane mano ya ng'ondi ono chinga kiechi kwa wakati huu. Ningependa nikaribishe kiongozi wetu kutoka conference aweze kuzungumza neno la Mungu, na vile mnavyojua tunaye mzika ni mzee wa kanisa ambaye ni msaidizi katika kitengo cha kusaidia pasta, na conference yetu imesema ni lazima izike wala ambao wanahusika kusupport kazi ya Mungu kwa kitengo cha elder. Karibu ministerial secretary wa conference na family life. Huyu ni kiongozi wa ministerial na vile vile family life, Pastor Naftali Ogora. Ni yeye conference imetuma atawakilisha South Kenya. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya conference yetu ya South Kenya Conference, mwenyekiti, katibu na mweka hazina wangekuja hapa, lakini walikuwa na shughuli nyingine, wanawakilisha ya kanisa, wako na viongozi wa division, kuna kazi ambayo wanatufanyia. Kwa njia hiyo, pamoja nami tumechumulika pamoja na kikundi hiki kubwa au umati huu kusema poleni Mama Kezia pamoja na watoto wako wapendwa na wajukuu na marafiki na majirani wale ambao wanajua mzee Julius. Si kitu cha kupendeza kumpoteza mpendwa, lakini kwa hali ile Adam na Hawa walichagua, tunajikuta tukiwa katika njia ile tu. Kwa hivyo poleni sana. Vile pastor amesema, kulingana na utaratibu wa Biblia, na kuna vitabu tunaita miongozo ya kanisa. Mtu anapoitwa mzee wa kanisa ambaye amewekwa wakifu kwa ajili ya kufanya kazi takatifu ya Bwana, huyu Biblia inasema watakatifu wenzie waweze kumzika. Hiyo ndio utaratibu wa Biblia. Wale wengine mnajua tuna Wakatoliki na madhehebu mengine hapa. Shiriki anapohaga kuna utaratibu wanafuata, na hiyo ni haki yao. Nataka nipitishe statement moja namna hivi. Banya siasa wa minto na barayi bakirengencho kera tuwachira amatanga na abantu bonse na amatanga yo bunako ba abantu bonse tigatwanche twabwati umuruberi oro unomo umurai ungenchende bonse inchuteba na inche nachira urwe ngora yane onyenero ngori rutabwe sani ikaranza ona buna mugala batebenga kiekire tuko eka wakati umefika ya eka na mangaiko. Watu wanawajua vizuri, hata sisi mapasa tunawajua. Kazi yetu tunaombea wote. Maombi ni ya kila mtu. Tunaombea hata mchawi kama mjui. Mungu amsaidie afanye nini? Abadilike, aje mambo ya uchawi wake, au mwizi, au mnyang'anyi, au msherati, yeyote yule aweze kuitikia sauti ya Bwana, ili naye awe mmoja kwa wale ambao wataweza kuokolewa. Wakituachire twensi n'abantu otwachakorera ono lindi muna muraba ikaramu airuri bagerio litumie buya yagera ntu ikaransia abantu barosa
ima itabanya siasa mogocha mwake mbali lichi abeire lakini abaiga bakuru kwa baikaranzi ebache tabande saa 3 kusema ntalibo saa 3 baikaranza nandi mwacha mwakwana mwanywe mbeo ngangwenda muri sande mwakoraki mwagenda gobono ibagaliro ntuko bali kogera na inwe nabaraimure lakini bwatige ntoki murobero nabatogo itaba na amariko narongo ya soma tori ngabarai abachorirwe ekere barasa abantu bari bagokorera baberi organized ayondo manye lakini wono mwana inwe yagera isemino bongeni bari mwairu na nyasaye gasenge ncho chinsa kiri mwali tabu vile nimesema ni mwenyekiti amekuja kusimamia ibada hii ya masiko ya mzee wetu Julius, lakini vile wamehusika nimekuja kwa badala ya conference. Kwa hivyo mama, jua kwamba conference imetambua ilikuwa imetambua ya kwamba mzee amelala. Kwa hivyo musidi kufarijika kutoka kwa Mungu. Egentu gya torenta na makweli oseba ntalibo egentu gya torenta na makweli igoni nkwa ne bibungo yore ya makweli. Saburi emerongo kyanda efungo bya ye 10 una to ikaransire buyaiga nabandi bakire mbamanyete ngo mwaka naraire ngege tabe kego teba bali mu bwate asenge jombwate tegente kega eyo saburi ya merongo kianda 49 yeah 49:10 Saburi yeah Saburi 49 mstari wa 10 ego sema wote ambao ni wanadamu wanajua hata watu wenye hekima ngokwa bale wanakufa na boigona bale abaliri na pia wachinga nao na machara hata wale ambao tunaita machara nga kitoko ya rukabone Kiswahili wapumbavu elio batiga abantu ba abao bakoire ni chinibo chao. Biblia kulingana na mwandishi wote ambao ni wenye hekima, wapumbavu, wachinga, vipofu, hata kama nikiendelea na mafungu mengine, viwete, mabubu, visiwi, wote wanakufa. Na wanapokufa, ukisoma Mhubiri 6 uendelee kusoma na Mhubiri 9, wanapokufa wanafananishwa, wanyama wanakufa, wanapotea. Wacha niwaulize wapendwa, ndege wanaoruka hapa juu walitoka na nini? Chinyoni chiko rukanga ichi arwete kare chiko tonguna Nyasaye amachime ngai arwete chingiti ngai rwete choro sana ne chitotugete chisese chimboli ne chingodi ngai arwete taria samaraba umontere ngai atonyete koru ngai atongire koru inkinya samu bekerete omoika igoto koru asamaraba ne chingiti chonse na ochirwete. Vile mwanadamu anapopotea akazikwa akarudishwa kwenye mchanga mbali alitawaliwa kutoka huku, pia na mnyama ufa na akarudi kwenye mafumbi. Wano ligo lilia one nyoni ndiririri nene chira tirabe
Elio monto. Ngeko elio monto lyaba linene. Iga mubekere gentoki. Nanda akateba agitenenere. Lakini ekero kurarigire chingiti cyoro sana ekyo. Na mwanya bantu. Ekero kurigire lyenchira mwanya bantu akwe onchia. Ne chingiti. Byonse bi muntu kwa liraba. Sese yakwa liraba. Ebunda yakwa liraba. Ekero kura pima ase birenge bya mwanya bantu byekire bono. Kubwatekana n'umubiri umurubiri nyasa. Omuntu ngayimuro charochi. Ngayimuro charochi. Ene liraba ngayarochi ase chisemi no bungani bunyasa mwe. Mwanadamu mahali amefikia ni upumbavu. Ndiye anaendelea kufikiria. Kuna watu hao wanaita wataalamu. Watu ambaye wanaitwa wenye hekima, wenye ujuzi. Wametengeneza, wamefuni vitu vingi. Kama ni kutengeneza magari au kama ni mapomu, maskad na vitu vingine. Wameenda mbali kupuni vitu au ziraha, kutengeneza ziraha zenye sumu kali, lakini wanatengenezea mwanadamu mwenzake. Binde bikoroswa laboratory ne chingiti chikorose bichichiboita. Chiogo salio konene nani mwanya bana. Chuzi niliona hata hapa Kenya. Kuna laboratory ambayo inatengeneza ziraha. Ilitengenezwa. Niliona viongozi wetu wakuu wakienda huko kusema kwamba na sisi sasa tumekuwa. Wamekuwa kwa nini? Kutengeneza ziraha zenye masafu marefu kwa ajili ya kuwa mwanadamu wenzake. Mwanya bantu, mwanadamu amejibadilisha, amejiunda kutoa Mungu makosa. Punda, Mungu alifarisha punda. Nyasaye niga aboyetie punda. Kayibekire ngozi yaye bunere. Nege koro tokiaye. Mwanya korego chenji. Yanya ko ende duke chikoligie koro tokende. Omontere buna Nyasaye mutongete. Moroche buna asito ikire. Lakini ababoli linga maisha ya mwanadamu, tabia yake, mafikirio yake, hekima yake imefikia wapi? Biblia imesema mwenye hekima ufa, mpumbavu ufa, na hata mchinga naye ufa. Wote wakifa wanapelekwa wapi? Wanatengenezewa jeneza na kaburi. Wanateremshwa huko. Na achabo muruoti, wense ye mfalme tunaita kings, presidents. Ndokera gorwe ne sanduku echabeire lakini omari oyenga yako irwa. Na achio miwe lichibu sako enda samara basarwe. Liraba. Insana abucha. Ebintu biri byose pi agorerwa achabeirwe sutia na echabeirwe ya 100. Karachire sama konda ko line binyegera biego kibyatara iguru byakora sandukuelyakora akera kama byakora kwabagento ne sanduku yabagento usaba no mumaitibo siyo mnajua kenda ngo esokoro yao na manyokokoro na bande bakwete batinde kenda nga sa tinde yutu okwabigete echumo umuligi usana manyore buna begetu na bali. Why do I say this? Ngeko erango kwa naya wetras Biblia. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 13 kuendelea. Kuna maneno kama na kuna vitabu vingine vinafuatana na kitabu cha Yakobo kinasema mwanadamu hata kama ana nyeti
anajiinua, anajiganga, anajitukuza, anatafuta na kukusanya. Biblia inasema mwanadamu, man's life is like a mist. Is like a mist. Is like a vapor. Omwoki. Obugima bw'omuntu tibuli kende. Uranya kwere bigokoro iguru. Aene ryoki na ingine ryoki. Mufuke. Watu wengi mnajua mufuke. Iriko rwase suguri karama cha berere yokiriri. Ngai na bokore ngani buna inkiboigo. The life of human is vanity. Kubataka neke vunge is vanity. Obugima bwaitu buna turiga igobori bosa saburi erinategera njira batanga abantaba wenye hekima na wanao uwezo wa kutafuta na kukusanya. Wanakusanya, lakini wakifa wanaachia wengi, wanaanza kung'ang'ania mali yale, na kama ni watoto vinapotea kwa haraka, vinakufuata. This life of human being went very fast, all swiftly. Bobo gimobwa mwanya abantu igoboko genda bwango mono, igoboko genda bwango mono. Biblia nayo mawatebanga bobo gimobo womonto igoboko genda bwango bune nkore gotuoma heartbeat, bune nkore gotuoma dap 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 dap. Na bobo gimobo tebako tomonyokigo, na bobo tomonyokigo. Biblia mawatebanga any of us at any moment for any numbers of reasons could die and in an instant. Osaigo nabo turumbo kaigo tamanye tipo saigo iga aso ndibwensi buna tolensa no bugima bwaitu mwanya abantu asenga kiende yonse nabo bona bora atwara magania mange egento ngaringa omonto gago kubosaigo. Kera wote ogasome kitabu kya Ayubu kianda efungo byaye emerongo 25 emerongo 25 emu kera tokonya okerigereria mubiri sate efungo bya 20 abantu bose igotwa rweta aserira ba nanda aserira belio na otorachie na otokoirana na otokoirana. Soma nge kitabu hiki. Saburi 9 mstari wa 25 na 26. Mama, naona umepata, lakini sijui kama sauti itasikika. Siku zangu zinapita haraka. Kupita mkimbiaji anayekimbia. Na hizo siku zangu zinapita haraka na yawezi kuona mazuri kamwe. Endelea mstari wa 26. Ndio inapita haraka. Kama merikebu kuna ile ndogo. Sijui kama wengine mnajua nyoni ile gorokwen sote. Elitware kunga karenjara ya chini na bego ekorugura yero chonyana kamwana kabekira alikare iri kwaka go yatabori yaira. Egene keongo. Enso tine keongo.
Bona ari omugusinki abegete ensoti ekeongo bono obwatekana Biblia translation yetu egento keberete kobororo nekeongo egeko manyoka mono ensoti nekeongo ngeko manyoka mono ekeongo obogima bwaitu mwanya bantu nabona bako manyokigo nabako enda igo ekere ya kiarure iguraria kirochensa enyama no babu no koba onye gekoira nabagekoira obwato merikebu siku hizi kuna merikebu kubwa sana lakini wanaita water pass. Kienda sehemu ya Kisumu Mbita unaweza kusiona hiyo water pass inapotembea juu ya maji au merikebu, na ile inchi ni kubwa, huwezi kutania kwamba ni nini hii kinakimbia juu ya maji. Inaenda haraka sana. Maisha ya mwanadamu ndivyo ilivyo kwa kila mmoja. Kwa njia hiyo, ndugu yangu na dada yangu, unaposoma kitabu cha Mhubiri 2:16, basa nisome hiyo, inayo maneno mazuri sana. Umurandia 2:16 kebungo kya 16 igagoteba iga nasema unera asomuntu mungaini nabo igera na asomoriri. Kama ilivyo kwa mtu mwenye hekima ndivyo ilivyo kwa mchinga hivyo. Ondeta kogenderera kuinyorwa, hakuna atakaye endelea kukumbukwa. Onsi nigo barabe bebirwe kegima asa matuko agochiko ekere bae nigwe onsi abwe bakwebwa ne omonto omongaini tago kwa buno oli omoriri agokwa ne omonto omongaini buna agokwa no omoriri nere tari gokuba ekia 17 asa yo nkagecha obugima ekiagere mere. Mtumishi wa Bwana alipoangalia maisha ya mwanadamu, aliye na uwezo, asiye na uwezo, tajiri na masikini, kiwete na mwenye afya nzuri, mfalme na asiye mfalme, mwenye hekima na mpumbavu, eti wote wanapokufa wanateremshwa na wanafanana, wanasauliwa wote. Huyu Sulemani alipochungulia hayo maneno, mwisho alimaliza namna gani pastor? Akagechubugima nkagechubugima ekiagere mireme gokorwa insi erioba nige korento bororo asende ayo onsimbosa naya akominyokerwa konyorwa nigale unembe obosa maigure abanchwa byonse pie bitoko munyokere nseye omuntu okoro Sulemani omuntu olingo mutene nkuboko kumya Nyasaka mwachise mchoko kumya akamanya alitambua tabia ya wanawake, akajifunza kuhusu viumbe vile Mungu aliumba, wawe wanyama, wadudu na vyote vile ambavyo vinapatikana ndani ya maji. Alijifundisha na akajua ya kwamba kweli maisha haya ni bure tu. Ono ngikere kiengenjo na onta etego kolera. Ngikere ekiengenjo asomo mwanya bantu. Ngikere kiengenjo una pasa achangararaga nyawanza. Kyabwenere tekero yomo orwa niriro kenyore. Ngikere kiengenjo. Madaraka
Yes. Unabona totebe nyona bapunge baita ba MCA ngochi korora bali mbachibwata. Na ande bona buna chansire kile counting machinani chiche. Nchia cha machinani ngitia tokonyire. Kolera mole chinjera. Kolera mole ntogete. Ngitia konyire. No monto toko ira konyeke lakini ndio gotokonye. Mwara ateba ngaki inga na inchenjarande indie ekinda chuti egekogera bali batotebeti ebintu murochega nona gusi biro tali mwanya siasa ngoita lakini eringa igona aja asike fungo ngaki ebyonse ebiga toto bimonyokera ngakibire mbosa naende bosa Sulemani kabibwate na turumbogete nabyo agachiko tema bakunguno mwaka teba abali bamanyekanete 700 bali bakorokunga seresere 300 mwakolenge nyona abana aibolete na mayete nganingo nango abakungu abwiri bweyemo nyona mariete na manyete ote nyona bakungu abo bare korokaga baeta orore kieni bosa tamanyete ayonse akanyora mbosa chibesa mbosa etugombosa oboruoti mbosa bono nkere kitubwanete korigia ayama andama kobwati yukwanyorire Yesu Yohana 5:24 somango ekitubwanete kurwanikero yo moito uwe mkubwa uwe mdogo uwe masikini uwe tajiri uwe mfalme usiwe mfalme ni kitu gani kitakuwa cha muhimu kwako unahitaji kutafuta egoteba ndio ekene na abatebirie oyo koigwa ringana riane anayesikia neno la na kumwige nero yontomete kwa kweli ndio hii anayesikia neno langu na kumwige nero yontomete na kumwamini yule ambaye alinituma nare n'ubugima bwa kale na kale anaye uzima wa milele osetago ikase kina hawezi kufikia kwa hukumu urende oetire kurwa sama kweli amepita kwa mauti kutoka kwa mauti oikira sobogima na amefikia uzima wa milele yomoigwete kama ni kung'ang'ana tunatakiwa kung'ang'ana kwa ajili ya nini uzima wa milele bangina nomwatebringa mwagikerere bono nembe omoko manyokia bagakaba nyoto watenga byachire bono nembe otoko manyokia onye kiare ngegendo tware kubwata koboko ekikiragera ntochiko soase ekine kyo gusira kana kare no koiguri ngare Nyasaye na korikorera niringana na Yesu ekerora mumanye Yesu mubwata namo na nere igo Biblia tebanga nore no bogima bwa kare na kare igo kama kuna kitu kila mmoja wetu ungehitaji ni maisha ya milele kumjua Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako haya mengine ya dunia yanapita kama muoni vile pastor alisema dunia imekatika dunia imepasuka dunia imekatika dunia inaomboleza COVID-19 watu kutoka sehemu hizi za watu wenye hekima hawa wanaitwa European countries and Asian countries COVID ilianzia huko China na bwa morochi bakoroshie bintu byoko kumya na bantu koranga ne bintu monto igabire charete lakini asoko buni vitu wanayo sana batigirete binga Russia mukoro mugana bwenzi genda jinsi mna Israeli America Britain China Russia ne chinde Australia ekere COVID yacha mbaso kichimeme ya no maete kibao kwa na bono iga ibago tebanga igotua kagetembe kwenda Afrika nyagitari nchio mariogo tayo kobikwa ruka bikoreki biere lakini kare ya kuna China igo bara masagi na njira gaikarom bali mokoro ya koitra CCTV
na maruninga mbalimbali genda chaba Amerika ne chinde igaba ruoti pense barera igongo mwenye ezei ngotakwe neringa oyole n'obogima n'oyo mumanyire Yesu Kristo ko motoria obogima bwaye abwaro no imoke bigokoro igoro utakuwa umefaulu. Hata kama utaweza kujitukuza ukiwa ndani ya Yesu naye ndani yako utafaulu. Mungu na wabariki na bariki neno lake. Ni wangapi wanasema kwa kweli hakuna uzima katika ulimwengu huu? Uzima unapatikana kwa Yesu, na itakuwa majukumu yangu kumtafuta huyu Yesu, nimfuate, nitembee naye, niishi naye, ili nisije nikahesabiwa hukumu ekina karakera na chuke likia makweli akale na kale tobo bale ngatwara gotebanga mone na tokonye toba sense meyu tata Nyasaye mugando uyu mukia maboko igoro ntukuganetie naye tata Nyasaye nayo uri nkirekene n'ubugima nkirateria soko nyoroko nene gwenseye abatangani kwa begeto babu Sulemani twarorire bitabo barigete byogoteba ng'ebintu byenseye nembe obusa toko manyokia kende nkeyokia amakweli igatuganyete naende gagotoiruruki mono bunege birikisage gweta roche buneke ongo ekorwa igoro mono giataburia ngego ikereka nabo bugima bwaitu boko manyoka igo rero Julius biamana asenge ncho anachete kina yokoba omugisangio biamona asenge ncho muganoye okworokie merememi yakora ase kanisa ya Masimba bono eamate ya tiro mungina kensia na bana na bachokororia omonene egesa kukia igonse asikaraike ubagate ubarende ubaraberio mubaso na gwetania ayons omugando yorega una toimukia maboka ito igoro tatonde tasira twensi togoitabe toja konyoro mabwaka nakare bogimamburi ase bitokorora na maiso bogimamburi ko base bitokoria ne bitwasangereiri ebi byonse bigotokoba bwango twaturungana kero yo mago chore agoitabe na kogo saba goito wetra sigite ya Kristo motoria amen. Digato sabogo saba introduction yo magega kura sabire ya mateyega tumanya gosangeriro ngori na limuraro lembarabi tugoruerero ngori. Mama pamoja na watoto wako Kesia, njoo songea karibu hapa tufanye maombi pamoja. Abarandi balia bane mwarenga jwango gocha pamoja na wazee wa makanisa, wasaidizi wetu, asante sana. Biamono wapi wajukuu tunawasunguka yoto baitana na ekora lero nduru tatwarwa boko muruche mbe obnere yes nimeona sijui ni mjukuu. I've seen a different car here. It might be a grandson or oh, it's one of our pastors. Welcome, Pastor. Thank you. Mmefanya vizuri na uliza mstaafu Mzee Nyawanza
uweze kufariji familia kwa niaba yetu. Kwa ila basi na tuombe tukiwa pamoja. Na wewe ulikuja kwa ajili ya familia hii, wakumbuke kwa maombi ukiwa umeketi jinsi ulivyo. Basi ya kwanza Tata Nyasaye ntwiginite kiri Biblia goteba ngabagia batigure kuba abachani ababuraka no beisobo no barinde. Tata Nyasaye gekora Biblia goteba bo uyo minto gesi otigirwe ase kiombe kiababuraka. Biblia goteba no barinde twamubikira samao kao na kitwa kiraga amona abana baya n'abacurukuru baya ubaremye. Tata Nyasaye mumanye kera ringi moyo nachore tukubwati Yesu buno mubori abacukuru n'abayigubana abateni nebusibwana busibwita bari batarana kikina kokonyora Yesu buno mubori twababikira samao kao wetira somo ikori Yesu gwatebete nabo amoni kuikomo ebwense abaime yakero yo mobo banachikina ekero bali moyo egekogera ekero umuntu ararire uno musumbu mumanyara ararire watari gukwana tari kurindagera igakire tugoike konwe ntangania bakwete bakubuka nera kikubuka gotera kwa musa no kwengo nduja somo chiguru lento bale okogani kwa utikago kore ka senki urusyo bwoba bwa makweli asenki yegekogera makweli akabere. Tata Nyasaye amakweli ali mwanya bantu ali kuja kukuwika kale na kale amakweli ali tangani nkwanya rusekyo Yesu agakwa makweli y'abantu bonse pe na Biblia eteba ngondu bwensi kale moyo kale ene Yesu tambo kile kurwa sama kweli uikurubu mabwa kale na kale ekiombe ketwetana ine twagutigira sama okao ndetari ora bataborie nubarende Yesu irari bagali nene lyoko basenkeye Yesu irari bagali nene asokurukisa mkienkeye aye Nyasaye umanyeto yotarana kikina kobo umwano bana kikina kobare moye gekogera kero umuntu ararire utarikona kikina twagotigira senkeye twagotigira nyari ko banawo kunyera tibale merwa namde mbarra musunto ndi bwenzi egekogera Yesu no bora ba senkeye bono twatigire abegeni ba sama okao intone botora bwa togende ayenje so tagwa to kubatiga nubarere nubasiseni urusye umusunto risetanya yakobeka se kinga cy'abantu bawo igo bono twabotegera sama okao olento bare mwasenkeye atwasabira kuwa nkwawo korekege kogera bonzi pia batuba etana ine buna bagende tegosaba nugusaba ukungusaba tugenire gwa tuigure gekogere twasabira serieta ya Yesu Kristo uyoro mabodi tu twensi amutoteve amen. Bwana na Mungu wetu mwenye neema nyingi, katika mji huu wa mzee mpendwa Julius amelala, ameacha mchane mama Kezia pamoja na watoto wake mapinti na wafrana pamoja na wajukuu. Kwa njia ya kipekee watakapokuwa katika poma hili, uwe ukiwaongoza na uwe umewaangazia nuru yako, na pia wanapotoka wanapoingia uwatangulishe. Watakapokumbuka mahali mzee alipokuwa na keti, wakuone ukiongoza na ukitawala
boma lao. Na ikiwa miongoni mwao kuna yule ambaye bengine ana sita kwa ajili ya mwendo wa imani, Bwana muweke nguvu na umfunike na utukufu wako. Tembea pamoja nao, toka pamoja nao, kaa pamoja nao mahali popote walipo. Ndiye maombi yetu kupitia kwa jina Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Mbarikiwe sana na neema ya Bwana iwatawale. Biyamono, tunaingia kwa sehemu ile ya kutoa faraja kwa familia kwa njia ya matoleo. Tafadhali, kama ulikuja katika hii familia, vile ugonjwa umesungusha hii familia, wameenda kwa madeni, and when we come here, chochote ulicho nacho kiwe kidogo kitasaidia hii familia kwa njia moja au nyingine. Please don't go without leaving something behind. Nataka niwasihi kwa neema ya Mwenyezi Mungu, musiende na chochote kila ambacho ungeacha hapa kama machozi ya kufariji familia. Viongozi wetu watatambuliwa, wale ambao walichelewa na wale walitumwa walete rambirambi zao, kwa sababu familia hii inahitaji. Hebu tuombe tukusanye ile sadaka ya kufariji familia. Mtakatifu Mungu na Baba yetu ishie milele, asante kwa neema yako ambayo imeongoza program ya siku ya leo. Mtumishi wako ameleta neno, umbariki na familia yake. Sasa wakati umefika wa kutoa matoleo kwa ajili ya hii familia iliyofiwa. Sasa ndio nyakati zile za kuonyesha upendo kwa vitendo. Tunaomba Mungu uguze kila mmoja, alete kila alicho nacho, kibaki kwa familia kuwafariji wakati utakapoondoka. Ndilo ombi letu katika Kristo Bwana wetu. Amen. Nataka niende kwa njia ifuatayo. Wale ambao wako kwenye vipanda, mnabaki mahali mlipo. Na ningependa kwaya ya Riabuga. Tafadhali kwaya ya Riabuga, niliwaona vile mlivalia. Riabuga mpite pale nje hivi. Wale ambao wameketi hapa nitaita kila kundi wakati tunaendelea kuimba wimbo. Tutaendelea kuimba nyimbo mkileta maridadi. Tutaanzia kila kipanda cha juu kile. Mahali watu wameketi vizuri sana. Mteremke nyote mulete rambirambi zenu hapa wakati tunaendelea kuimba. Bogima obuyambwenge. Na Mungu anawaona. Chochote tutakacholeta, Mungu yeye anawaona, watawabariki mahali ambapo mtakapoenda. Nitafungua ukurasa kwa ajili ya kutoa. Dr. Robert Mainya kutoka Kenya Pamoja Sacco, aspiring senator Kisii County, ototomeire giturukia eliwe amana kitokwereneria biyamona asinge njogo yokorera amane family na nje na abekire chiano. Hebu wale ambao nilisema upande ule
wala ambao walituma waendelee kuleta. Head teacher Sirorokwe otoire shilingi 200 na kitoko iranilia. Pia mono wala ambao mlituma lete vile hao wameniletea, lakini Bridget ataongea baadaye wakati umekusanya. Ekibanda kelia abantu bomonene kanga kirembuti leta ngotore baguti na balenda kirikiaruguru. Ebiroge ebyo karanserete nekibese. Akireta gake getigara ase family. Nikuwasi kibanda kiaruguru na kitoteri baga this time round. Kibanda kirikiaruguru buge ruguru kurumoino bakamoino. Kama wewe sio wa familia, leta chochote kwa ajili ya hii familia iliyopiwa. If you are not a family member, please bring something. God bless you. Arali abantu omone bagutenena kolenta erongori abo bosio nyasaba seseni asebikorwa anda wairaneria. Kama kuna yeyote ametumwa anileteni, mtangazie yule ambaye ameleta eketoro kiaye kwa familia hii ili iendelee kufariki. Biyamono sana. Biyamono nataunga principal Fred Korukisi School oikira nimoe nafasi ngakiria atokoriko organize bali banyorwa viongozi. Biyamono ndio kuleta, naona pale juu wameisha. Tuche upande huu wa Masimba, mahali Masimba imeketi na washiriki wengine wa makanisa mbalimbali. Hebu lete your donation to the family. This side back hapa chini hii side abantu moru nsaiga ekiagara antura akora kamuranje mosali umuyego yore ngoma toereru womusomba bomonene. Hebu tutoe matoleo. Mungu awabariki. Ila ambayo mmeleta Mungu awarudishie maradufu au kupita maradufu. Asante. Mungu awabariki. Pastor Kenyanza nimekuona. Biyamono asokolen. Viongozi wetu nimewaona. God bless you. God bless you for bringing. Unajua kutoa ni moyo. Kutoa ni moyo. Ila ambayo ulileta hiyo unaweza iona ni kidogo, lakini ni ya muhimu kwa familia. Lete hapa. Biyamono. Ila ni hii ya teneni ile yora uchi. Biyamono. Igo. Biyamono. God bless you. God bless you. Keriega kekwale ntano moyo buwan. Just bring. Baka iga mahate iga wale is orwewo. Bring what you have for the family. Ngwandu murayo itu preach baadaye akwa na bantu bamonene. Kamura ncherete runguri iga. Ekerero kia Masimba kiarentira Biyamono ekerero. Biyamono sad. Biyamono. Doje ke kia mata ke gutweke kia mate baka moino. Ke gutweke kia mate na inu imo kaleta. Ke gutukia mate. God bless you. God bless you. Ke gutukia mate. Na bali muina leta. Ono tete ko bagua bali muina leta gocha. Toko le linde Bridget yakwane. Bridget nawe atengana gato tevingia. Nyege nete ekaratu arure rongoliye. Biyamono. Amona morayo ndora atigale muna Fred ngukwana arabakwani. Kamura nje nchuocha. Fred na abakwani amona Bridget. Biyamono asogo chabaya. And God bless you for wishing the family well. Hii ni kutakia familia mema. Waweze kupata afueni. Koratiga. Gabara kora ni mwali waga. Akaromba ikaranse. Akiri leta gocha. Dia buganga gete bali mwenda gosangereria nya mwakorire leta gocha. Ndo taraleta bosio. Ndo taraleta bosio. Aira ne irimbi yamono. Ono. Toire ngora. Bali mwaji gokwani family kamurante koratiga. Bali mwanda gokwani family koratiga. Mwangere osario musangerere kana abairi bali mu gokwani family ga karansa.
relatives wala ambao mnasalimia familia, tafadhali keti kidogo. Hatujamaliza kabisa, hata familia itafanyiwa introduction. Omugano turasomwa, wachukuu wanataka wasome omugano. Kuna viongozi walio hapa, hebu niite mwenzetu Fred Mogaka tusalimie. Then Sister Bridget na yeye ataongea, alafu Biyamono asibali mogenda takolet. Please karibu. Biyamono Pastor Seribaga etenga twanyorwa sengenje shughuli nyingi n'abantu barosire kora ase familia ya Momanyi tukigandero ngoli ya 2000 ya. Tunashukuru mwalimu Bridget Kombati, mpatie na yeye aongee just a word, alafu amevumilia. Mungu ambariki kwa kuvumilia kungojea mpaka tumalize. Asante asoko nyorora Libaga. Le sana omongina great aso spio mwanchio kesi ananda wanata wakuruku ni manyete familia mono mogako yo Momanyi ni momanyete na bere ngo manye familia yaso amatuka mange nchoyongo kwana ngoro kupirichi chombati na bole tichukura 2013 2017 naendo mogako yo Momanyi na teneta monaiche ekana ale ko boli chikura ase enyombe ya abanyakoni banganjete mbano nande bakanga chikura chinyinge yo ndara kwana mono obosani obonana bwo mochioyo Dr. Bonuke, Professor Bonuke, nabasani bo mogako ne bale nabasani ba ne bale ko bantebetinga isemoke obeire ka kurara na inche natebe ngatiganche sange na barabu asenga kiyobo kendu na batebiri pole ne ngore nene kurwaso mogako ne Moses Ombati oyoro musani gocho mochioyo inche na bo chikura 2013 na nasokire nkobolinde chikura cyo women representative 2013 chikurecho chikeroge kyo yachete bo njali asomong na meri bono tari kobolia oyorororo koroku Janet Ongera tari kobolia keroke women representative ochire kobolia obogabana bone keroge ki yatigaire inche nkobolia yantigaire bonse batebe inga nae bono gwaisanire lino moke na arenge abangina mo kombatesia bono na basabire na chire koboko kobe igona achichire seitere ichuni sogetabo machoge nabasabire mompo atesi na asemwaru mogende buya omongina obeke Nyasaye motun Nyasaye nere gango yao bia mono sana. Mbeyemono asengencho ya bali bakwanire, tunataka tupatie Ndizi TV wala ambao walikuwa wanaongoza hii program kwa kuiweka kwa hewa. Mmoja wao wakilishe kikundi cha Ndizi TV. Ako wapi? Mwakilishi wa Ndizi TV mmoja azungumze kwa kifupi. Alafu watoe umugano bwe mugaka. Mwana Seribaga asenge ziza chiale kijo kwana mange ase Ndizi TV aso mochukoro wo mocho yako nyako kwa koleas etoro jingambi atumobwadisie aini sokora ebuya egaratera na segas asi director kutoka Ndizi TV Jones na wafanyikazi wa Mildred Otramo ase asoko nyumo gakoyo anyako ba Arabia na Ndizi TV ya bege tegende ke asoko le mi mwana edo kole asinera como digo no Otramo kende kenda batobi Ndizi TV ne TV akitengani moiro job sign for tuna chwekire anyo dada wakora litangazo mnelio mugako yo ndu alibeka mwara mnali alenge bya sana
ndo bwate biashara na bokole tabuto kwate baiseri ndo bwate kende yonsa ta bikase TV gotorore gobone gase TV ngotoka toro anye TV kere ya digital na bogo iskani alawata nyoraro alafu atora pro tangazo lina Jones usura ngayo kuweka na kiraso omocho kwa tikaira Mildred awanya wao pikira. Asante sana. Asante wale ambao ni viongozi wa Ndizi TV. Nataka tuweze kuleta familia mbele for introduction, wasome ndio watasoma hata mugano huu mugaka eulogy. Twende kwa eneo mugaka kulingana na kuchika kwa Nyasaye. Wale ambao ni family members for introduction, ile introduction ambayo iliachwa nyuma, family members, familia ya marehemu wonse nchuosio elinde introduction yabe nyenge tokorogo sabatoya ni umugaka na maskani yaye ali adisabeti bali toko bamba akitoire ngora wala ambao tunazungumza tuwe taratibu. Watu wa Mungu tumeanza kuondoka na kabla familia haijafanya introduction. And I wish one of you represents the whole family, so that we don't take a lot of time na watu wanaendelea kuondoka, tutabaki tukiongea sisi wenyewe. Watu wa Mungu hamjambo. Nataka nusu. Amekata link. Amekata link kweli. Hajanisigina. Hapa mbele tuko na familia ya Mumanyi. Watoto wa Mumanyi wasonge mbele. Watoto wa Mumanyi wasonge mbele. Sisi ni watoto wa Mumanyi marehemu. Songa nyuma. Wajukuu songa mbele. Hawa ni wajukuu wa Mumanyi, Mumanyi. Ya hawa kuna wengine wametoka. Sijui mama kama uko na kitu. Mama hana kitu. Tunawashukuru sana kwa kuja kuomboleza na sisi. Mungu awabariki na mkienda muende salama. Asanteni. Asome eulogy ya mzee alafu tuombe. Kindly let's have some respect as we read the late eulogy. Let's settle down. Let's settle down. Okay. History of the late Julius Momanyi Ogoti. Birth. The late elder Mwalimu Julius Momanyi Ogoti was born in 1944 at Masimba, Metembe village, Masaba South, Kisii County. Son to the late Thomas Meraba Okioma and Rebecca Bonareri. So he was the siblings of the late Moses Mukurumi, late Justus Kisemba, late Nashon Kerini, Benson Ratemo, Mora Bonuke, late Nyamboke Mokua, late Kemuto Mogire and Priscilla Samuel. The late elder Mwalimu Julius Momanyi Ogoti was initiated in 1952. Education. Mzee Intermediate School in Uganda and thereafter training college. Marriage. Mzee Momanyi Ogoti married Kezia Nyarangi Nyagwanza in 1969. They were blessed with 5 children, Lee, Geoffrey Momanyi, Ronald Momanyi, Janet Kwamboka, Sospita Nyanchoka, and Lilian Gesare.
work life. Obosera started teaching at Kiamirega for a few years before moving to Mogweko Primary, then Bogota Primary, promoted to deputy head teacher and posted to Nyamasecho. And after some few years, he was promoted to head teacher at the same school. He moved to Ikorongo Primary, Ikonge Primary, Metembe and Masima Primary schools. He served as a NAT official during that tenure and retired in the year 2000 after serving for 35 years. He was board of management of the Metembe Secondary School and Riabugutu Secondary. He was also an official of Peretram Board, Masima Branch, executive committee member of Abagusi Cultural Group, Kisii County until his demise. Sickness. Obosera, the late Elder Momanyi Julius, stayed healthy throughout his life until the year 2016 when he had an illness. He was also he was taken to Tenwek and treated, and thereafter in the year 2021 February he was taken ill and admitted at Tenwek Mission Hospital, treated and diagnosed with colon cancer. And after taking several tests, he was referred to Kenyatta University Referral Hospital, Nairobi, for post-care. And on 8th November 2021, he was admitted at the same hospital until his untimely death on 19th November 2021 while under treatment. He died at the age of 78 years, leaving behind a dear wife, 5 children, 14 grandchildren, and a great-grandchild. Dad fought a good fight. He has finished his course and he has kept the faith. Thank you. I'd like to welcome Emily on behalf of... Okay. Please, for just a moment, mungeturuhusu tu wale ambao ni familia, hatutaruhusu muendelee kusoma hizo tributes. Please, tributes hazina maana kwa wafu. Maana aliyekufa hawezi kusikia kile mtasoma. Mturuhusu tu tuweze kuzika mzee kwa njia ya Kikristo. When you read these tributes ni kama unaongea na wafu hasikii. Kwa hivyo the only thing I request you grandchildren, accept mzee ni mzee wa kanisa na hawezi kusikia sasa hivi. Kama ulikuwa na maneno mazuri umwambie akiwa hai, ingekuwa vizuri kuliko wakati amekufa. Sasa tuombe, tuende pale mvua inanyesha na wazee wa kanisa wako kwenye kaburi, tuweke mwili upumuzike kabla mvua itanyesha. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa program ya siku ya leo ambayo imekamilika kwa utukufu wako. Yale ambayo yametendeka sawa sawa na mapenzi ya mbingu. Mungu tunaomba uyakuze katika mioyo yetu, yatuandae kwa uzima wa milele. Familia hii iliyofiwa, Mama Kezia na watoto wake na wajukuu wao, tunawakabidhi mikononi mwako. Usiwaache kama hata wakati watu watakapoondoka. Wewe Mungu wa mbinguni uendelee kukaa rafiki wa karibu. Tutakapolaza mzee kaburini, tunaomba Mungu tupatie muda mzuri, hata mvua unaweza zuia. Wakati tunamzika mzee, tumzike kwa heshima yake na mwishowe tumalize salama. Jina lako limidiwe milele, tumeomba katika Kristo Bwana wetu. Amina. Kama umepoteza miwani, unione kuna miwani ambayo imepatikana. Usiende nyumbani bila miwani yako.